Yes or no? Yes. Okay. So you are done talking among yourselves. Should I give you another 5 minutes to play your little nonsenses? Yes or no? Hmm? Can't hear you. Would you like 5 minutes more to talk among yourselves, rearrange your bags, hair, and all that? Should I? Indulge me. No? Fair enough. Can you please tell me what was taught to you in the last class? Taken by Professor Ghosh. What were you taught in your last biochemistry class that was taken by Professor Ghosh? Can you tell me? Uh, So you know how the renal cells take care of an acidotic system, what goes on in the renal parenchymal cells, and what goes on in the alveoli. For the sake of discussion, I will take that into consideration today, that you are actually knowledgeable of those mechanisms. I am quite sure you are not. So today we are going to delve in such a topic which is the bread and butter of all critical care practitioners like me. Okay? This is something you cannot get rid of under any circumstances. This is a very cumbersome topic, difficult to grasp, difficult to understand, difficult to write even. What I want you today is to have a clear cut picture. This is X, this is Y, this is Z. Okay, you find X, you do this, you find Y, you do this, you find Z, you do this. I will not delve into the deeper concepts because I will neither have the time and the mechanisms that has already been taught to you in the last class. They have been taught to you in biochemistry, they have been taught to you in physiology as well. So what do we want from this class? You should be able to identify normal ABG values. What is ABG? Arterial blood gas. Then we want you to be able to define what pH is. Okay? I want you to be able to define what pH is. Class 10 concept. I'm sure you don't know that as well. List of the main acids and bases in the body and how they build buffers. What are the 3 kinds of buffers present in the body? Short acting and long acting. Example of a short acting buffer? No. Example of a long acting buffer? No. Very good. Okay. Then there is what is acidemia, what is alkalemia. How it is grossly being regulated by 3 centers. First is the brain, second is the lung, and third is the kidney. Finally, what are the causes of these disturbances and how do you actually manage to treat them? So these are our objectives for this theory class, because NMC wants you to be competent. Have a look. This is the blood gas values. Okay. This is the approximate blood gas values. So pH 7.35 to 7.45. Why it does not have any unit? Yes, it's a ratio. It's a ratio. That's why you do not have a unit. Then this PaO2 and the value that is written is 10 to 13.5. Do you think it's wrong? Anyone thinks it's wrong? If you don't think it's wrong, then it should be right. Why is it right? Because these two values have been written in
pascals, not millimeter of mercury. For millimeter of mercury, PaO2 should be within 50 to 70. mmHg, PaO2 is supposed to be within 50 to 70. And PCO2 should be within 30 to 40. Okay. Can you tell me what is this P? What does this P stands for? Partial pressure. Very good. So partial pressure of oxygen is supposed to be 50 to 70 millimeter of mercury, and PCO2 is supposed to be 30 to 40 millimeter of mercury. Then there is base excess. You do not need to delve deeper into it. And finally is sodium bicarbonate, 22 to 26. This has the unit. This has the unit MEQ, milli equivalence. Okay, MEQ, it is not mg per dl. It is milli equivalence. Okay. So what is pH? P word comes from the potens in Germany, a German language. It stands for hydrogen, discovered by Soren Peder and Lawrence Sorensen. And pH is the simplest way of expressing concentration of negative hydrogen ions. Okay, it's the simplest way of telling the concentration of negative hydrogen ions present in a solution. Can solids have pH? No. Why not? Solids can have pH, but since it's not a solution, we do not mention it in solution. We say it's either alkalic or it is acidic. Okay. The pH word specifically stands for solutions, not solid objects. Neutral pH 7.3 to 7.35 to 7.3 to 4.3. This side, if it decreases, it's acidic. If it increases, it's alkali. Okay, and the scale of pH is 1 to 10. Can it be greater than 10? Can it be greater than 10? Can pH be greater than 10? Never. It's log. It's a negative logarithm of hydrogen and concentration. Okay, pH is negative logarithm of hydrogen concentration. Cannot be more than 10. Okay, because the greatest value of this ratio is 1. So when you log it, you get 10. So you cannot get a pH reading. If you get it's 12, 13, 14, it does not exist in nature. Okay, it's not supposed to exist in nature. Okay, so we are measuring the concentration of hydrogen ions. Higher concentration of hydrogen ions will cause lower pH. Okay, and lower concentration will have a higher pH. What are the acids commonly found in our body? Hydrochloric acid, carbonic acid, and lactic acid. And this lactic acid plays the major role. Lactic acid plays the major role in controlling the acid pH of the body, especially not body, rather blood. Okay, this plays the major role, lactic acid. Then bases, substances that are able to combine with H plus ions to make water or neutral. Okay, and here you have bicarbonate as the example. So 7.35 to 7.45, this is the narrow range in which pH has to be regulated. Why? Why? Your system performs on the basis of enzymes. This is the optimum range of activation of enzymes, of action of enzymes. So if this goes below than that or higher than that, your enzymes are non-active.
Buffering. The fastest buffer in the body is bicarbonate, H2CO3. Okay. So if you put acid, then you are putting excess H plus. What will happen? Yes, and that phenomenon is called Haldane effect. Okay, that effect is called Haldane effect. So this will bicarbonate more H minus will react, H minus HCO3 will react with H plus to make more and more H2CO3, which will be broken down into carbon dioxide and water, and that carbon dioxide will be exhaled through your respiratory system, thereby increasing the rate of respiration. See, bicarbonate, this is what happens during the acidic condition. More acid is getting poured, more CO2, more H2O, more CO2 is being breathed out of the lungs. Similarly, when there is alkali, then there is H plus and HCO3 minus, and in order to maintain the normal pH, the kidney will continuously excrete the bicarbonate ions. It will continuously excrete the bicarbonate ions and reabsorb the H plus ions to maintain neutrality. This is the central regulatory system, and the respiratory regulation is present in where? Which part of your brain? Very good, medulla. For those who do not have brains, please remember there are two major respiratory ganglions, dorsal root respiratory ganglion and ventral root respiratory ganglion, which you were supposed to be taught in physiology. I am quite sure you did not attend the lecture. So let me rephrase it again for you. So these two major ganglions are present in the medulla and they control the rate and depth of respiration. And this rate and depth of respiration will change with respect to the partial pressure of carbon dioxide, which was already been taught to you as PCO2, and your pH of the blood. The ventral respiratory ganglion takes measure of these two and directs the rate and depth of respiration. Okay. So if there is acidotic condition, respiration is controlled by medulla, higher CO2 or H plus will cause deeper and more rapid breathing. It will cause deeper or more rapid breathing. When there is high CO2 means acidosis. Similarly, in case of alkalosis, what will it do? It will reduce the respiratory rate. It will reduce the respiratory rate in order to do what? In order to retain the carbon dioxide present in your system, so that carbon dioxide can be reacted with water to give you H plus and bicarbonate. Okay, one big circle. Now metabolic regulation. This majorly occurs in your kidneys. So if there is acid, if there is increased amount of acid or acidosis, what kidney will do? First thing it can do is retain bicarbonate. Second thing the kidney is able to do is create bicarbonate with the help of carbonic anhydrase enzyme. Okay, it retains bicarbonate through reabsorption from the distal tubules and collecting ducts. So it has the ability to retain bicarbonate. It has the ability to produce bicarbonate. So once your bicarbonate stores are used up,
kidney takes a minimum of 5 to 7 days to regenerate that bicarbonate. Okay? That comes in your long-term regulation. That comes in your long-term regulation. Now, whenever we have a patient and we do not know what's wrong, what we need is to is 5 steps of evaluation. We'll look at the 5 steps of evaluation. How is the patient? What is its pH? Is the patient hypoxemic? What is the respiratory component of the patient? What is the metabolic component of the patient? And these 5 questions are answered by the testing called ABG or arterial blood gas analysis. Okay, it can be reported in your arterial blood gas analysis. So, in order to maintain pH, CO2 is an acid dissolved in blood and CO2 is being generated all over the body, right? Carbon dioxide is produced all over the body via in which step carbon dioxide is produced in your body? Come on. Respiratory. Last step in which carbon dioxide will be produced. Aerobic metabolism, last step. Someone, oh dear Lord. No one heard of electronic transport chain? No one heard of complex 4? And its last step, what does it comprise of? That is the last step of your cellular respiration. That is the last step of your cellular respiration. And that is the last step in which carbon dioxide is being produced. Does it occur everywhere in all cells? Does it occur in all cells? Yes or no? Yes, it occurs in all cells. These are called housekeeping functions of a cell. Okay? Just like you have housekeeping genes, these are the housekeeping function of a cell which keeps the cell alive. The only exception is you students whose neurons do not have this capacity because you are brain dead. Okay, the carbon dioxide is an acid that is dissolved in blood. It is made throughout the body and the entire CO2 is taken up by, in the blood is taken up by what? In blood is taken up by what? Carbon dioxide is blood with what? Carboxyhemoglobin, my God. Carboxyhemoglobin. And this carboxyhemoglobin is being taken up into your lungs. And once this carboxyhemoglobin is separated due to the high oxygen tension from your hemoglobin, then this carbon dioxide will be breathed out. Okay, it will be breathed out. That is what it means is CO2 is exhausted out of your lungs. And in the metabolic portion, I already told you, bicarbonate is made by the renal parenchymal cells. Bicarbonate ions are reabsorbed from the ultrafiltrate, and finally there is increased excretion of H plus and stoppage of reabsorption of H plus, and these are the 3 mechanisms of holding on into the acid base balance, because it's not a static equation. It is always changing. It is in equilibrium. It is in equilibrium. Is equilibrium static or dynamic? Equilibrium is static. My God, how did you pass your 12th? Are you even students of science? Equilibrium is never static. It is always dynamic. It is always interchanging.
Where do you even send to schools, man? Now, respiratory versus metabolic imbalances once again. So, your acid amount has increased in the body. Do you want the respiratory rate to increase or decrease? Decrease. Can you tell me why? Increased amount of acid means utilization of bicarbonate. So, bicarbonate stores are reduced, right? In order to have, what do you need to have? More carbon dioxide. In order to have that more carbon dioxide, you need to breathe out less carbon dioxide. Yes, she was absolutely correct. Okay, she was absolutely correct. So, you lower it. You lower it. Okay. In metabolic acidosis, what you will see is less PCO2 and less HCO3 as well. This is the hallmark of metabolic acidosis. You will have lower pressures of carbon dioxide, lower partial pressure of carbon dioxide, and you will have lower stores of bicarbonate as well. That is how you identify it is metabolic acidosis. And in metabolic alkalosis, you will see that the partial pressure of carbon dioxide has increased and the concentration of bicarbonate ions have also increased. That is how you diagnose metabolic alkalosis. I am not getting into the compensatory part. Get to that later. First have the concept clear. What the ABG? Look at pH. Acidic or basic? If it is acidic, then look at PCO2 and bicarbonate. Both are low, it is metabolic acidosis. Both are low, it is metabolic acidosis. Both are high, it is metabolic alkalosis. Simple. Both are high, it is metabolic alkalosis. Now, how do you treat metabolic alkalosis? First and foremost is hydration, hydration and hydration. You give fluids to the patient. 2 in jet in order to counter the volume depletion, and then you have to give fluid at maintenance level. Have been taught in physiology, insensitive water loss, sensitive water loss, total body water, supposed to be taken in the first class of physiology? No, gone there as well. Very good. Okay, I am not going to delve there. So, correct the dehydration. In case of renal impairment, you give renal replacement therapy and you give positive ionotropic support in case of shock. In case of positive ionotropic support, you need to give in case of shock. That is alpha sympathomimetic drugs in order to increase the blood pressure while the volume replacement is going on. Okay? Apart from that, in order to correct metabolic acidosis, the drug of choice is sodium bicarbonate injection. Either 20 equivalents or 40 equivalents. Okay? You got the patient, got the ABG reading, saw the patient has metabolic acidosis, you give first of all hydration, then you give sodium bicarbonate injection. The pH is controlled, now give renal support to the patient, proper diet of the patient through rice tube, and if the patient is in shock, then give further crystalloids or give blood transfusion or give positive sympathomimetic drugs so that the blood pressure does not fall till the recompensation has been done. And here there is a line called hyperglycemia, give insulin. Hyperglycemia, give insulin. This is for specific case of, already the topic has been taught by me, diabetic ketoacidosis. This is specifically in case of diabetic ketoacidosis, where you are supposed to give insulin injection in bolus, and then you are supposed to give insulin injection with DNS.
dextrose normal saline. Why DNS? The patient is already having hyperglycemia. You are giving insulin, and on top of that, you are giving it in DNS. Why? You want to increase the blood sugar more. Want to increase the blood sugar more in an already increased blood sugar system? No. Think of the receptors. Think of the receptors. SGLT receptors, what they do, what they need glucose for functioning. What you want is the amount of blood glucose that is present that has to be absorbed in the cells. For that you need your insulin receptors active, which will further activate your GLUT receptors. And in order for the GLUT receptors to be active, you need glucose. That is why they are called glucose receptors, GLUT. So you need glucose, otherwise you cannot activate them only. That is why you are giving insulin in dextrose. Clear? Very good. So what are the causes of metabolic acidosis? This is just the classification of the causes, you know. I have told you many times, whenever you get to write causes, you divide it into sub-segments. And for each and every segment, write 2 causes. And you will end up writing 8 to 10 causes. So, metabolic acidosis, first is lactic acidosis. Causes of lactic acidosis, anyone can tell me? Starvation, most common. Starvation or poisoning, different kinds of poisoning, they will cause lactic acidosis. Hyperglycemia, uncontrolled T2DM, or missed oral hypoglycemic agents or missed insulin injection doses, hyperglycemia. Starvation diet for gymnasts and athletes, acute cardiac failure. Can you name me 2 causes of acute cardiac failure? Aortic dissections, hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Okay, hypertrophic obstructive cardiomyopathy or HOCM and aortic dissections. These are 2 causes of acute cardiac failure. Ischemic bowel. Examples being necrotizing enterocolitis. Okay, or surgical bowel resections. Intestinal tumors. These are the causes of ischemic bowel syndrome. And shock is shock. Okay, shock is of 3 kinds or 4 kinds. Protein physiology: hypovolumic shock, septic shock, cardiac shock, and anaphylactic shock. So if you follow this 5 classification, in shock only there are 4 subclasses, and that 4 into 2 is 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. দুটো করে লিখলেও 12টা হয়। So 8 plus 12, I have already discussed 20 causes of metabolic acidosis. I have already discussed with you 20 causes of metabolic acidosis. If you still fail to write or answer causes of metabolic acidosis, then may God help you. Then let us come to metabolic alkalosis. This is a little bit of rarity, you know. This is a little bit of rarity. You do not get much alkalotic conditions in the body.
So, the prime and foremost cause of metabolic alkalosis is repeated vomiting. Why repeated vomiting will cause alkalosis? Why repeated vomiting will cause alkalosis? Yes, exactly. The acid, most acid is present in our stomach as HCl. If you continuously vomit it out, you have hypochlorhydemia. You have hypochlorhydemia, and that is why you are losing acids. You are losing acids with vomiting. That is why continuous vomiting can lead to a metabolic alkalosis. Continuous vomiting can lead to metabolic alkalosis. Can you name me some causes of continuous vomiting? Whooshing. Projectile vomiting is found in case of head trauma, increased CNS pressure, CNS tumors like glioblastoma, medulloblastoma, subdural hemorrhage, tumors of the spine, spinal trauma. All these will cause repeated and continuous vomiting. And also, the most common cause of this continuous vomiting or uncontrolled vomiting is your anti-cancer drugs. Tumor lysis syndrome. These are few causes of continuous and uncontrolled vomiting. Anorexia via severe starvation. Then you have excessive use of diuretics. Are precipitously found in heart failure patients, chronic heart failure patients, patients of shock and sepsis, and patients of acute kidney injury. Where we are giving patient excess hydration followed by diuretics in order to maintain urine output. So, these are the cause of excess diuretics and excessive ingestion of antacids. This is a psychiatric disorder. They think if they do not take antacids, they will die. That is one. And then there is severe anxiety distress, in which the patient themselves will increase the respiratory rate up to 30. Happens. I have seen cases. I have seen that in you people as well. And I hope I get to see that during your final MBBS exams as well. What is the treatment of metabolic acidosis? Do not give vomiting, give antiemetics, central antiemetics, neurological antiemetics, not ondansetron. Okay, give central antiemetics. Stop diuretic therapy, stop ingestion of antacids, and bag breathing. You ask the patient to breathe through a bag, so that the carbon dioxide accumulates, that stimulates the patient's chemoreceptors to reduce the breathing rate, respiratory rate. Now, let us come to respiratory acidosis. In metabolic acidosis, what did we have? PCO, both were increased. Here, what you will have is PCO2 has increased, bicarbonate not so much. Similarly, we have respiratory alkalosis, in which we have
decreased stores of PCO2 or partial pressure of carbon dioxide. What about the bicarbonate? Not so much. Okay. So, this is the hallmark between metabolic acidosis and respiratory acidosis. In metabolic acidosis, both these parameters will be increased. In respiratory, only the important component, that is PCO2, will be increased. Okay. And the carbon dioxide stores will be there almost constant, not being touched at all. So, what are the causes of respiratory acidosis? Respiratory acidosis, the cause is cause of hypoventilation itself. All causes of hypoventilation will cause respiratory acidosis, and that is respiratory diseases. Name some: COPD, bronchial asthma, bronchiectasis, tuberculosis, okay, lung parenchymal diseases. Then you have CNS depression. CNS depression mainly what? What causes CNS depression? Name a few causes of CNS depression. CVA, cerebrovascular incidence, ischemic stroke or hemorrhagic stroke, both of these two will cause CNS depression. Circulatory failure, heart failure, chronic heart failure, acute heart failure. Neuromuscular disorders. You have heard of acetylcholine, the favorite of your physiology teachers. Okay. What receptors do they act upon? What receptors does acetylcholine act upon? Beta adrenergic, acetylcholine. Muscarinic. Okay. Do not get confused with dopamine and or adrenaline. Okay. It acts on muscarinic receptors, and this action is mediated or stopped by the enzyme acetylcholinesterase and butyryl cholinesterase. An absence of these enzymes or the autoimmune disease which causes formation of antibodies against these acetylcholinesterase and butyryl cholinesterase is called what disease? Lambert-Eaton syndrome? No? May God help you. Then there is reduced lung capacity, blunt trauma to the thorax, resection of pulmonary tumors, lung trauma to the thorax, resection of pulmonary tumors, lung collapse and fibrosis, These are a few causes of your reduced lung capacity. So, whatever interferes with ventilation, that will only give you respiratory acidosis. So easy. So next time you run up with a question paper asking you the causes of respiratory acidosis, simply think all those causes that can reduce your ventilation will give you respiratory acidosis. Similarly, all causes that will cause hyperventilation will give you respiratory alkalosis. Are you comfortable, my dear? Sure? Okay. Are you happy or sad? Okay. Very happy. Let's see whether that can be corrected in this class only. Okay. So, first cause of hyperventilation is anxiety. Okay. Especially the fairer sex is much more prone to it. The hyperventilate and hyperventilate due to excessive firing of neurons, and finally have to be sedated and put in a ventilator. Happens. Okay. The first thing is anxiety. Then there is pyrexia, very high fever. Causes very high respiratory rate, severe pain, and this kind of severe pain is found in
Found in where? No, surgical pain, trauma pain, those are not severe pain. These pains are oncogenic pains. Pains being caused by cancers. In there, you have to give the patient continuous morphine support so that they can be stable. Okay? You have to give the patient continuous morphine support so that they can be stable. Overventilation and the normal drive of ventilation resumes. Otherwise, your patient will be unable to revert to spontaneous. Overventilation is so important. Hypoxia being caused by a few particular poisons. Hypoxia being caused by a few particular poisons, and finally aspirin overdose. Finally aspirin overdose, that is aspirin poisoning. That is in aspirin poisoning. These are the causes of your respiratory alkalosis. So in this setting, whenever you find the patient have respiratory acidosis, patient is having respiratory alkalosis, first of all, look at the mechanical ventilation system. First of all, think that the ET tube or endotracheal tube has been displaced. The endotracheal tube is displaced. Instead of ventilation going into both the lungs, it is going into the single lung, and this can be detected by capnography. This can be detected by capnography, which is the first and foremost thing you do in case of a respiratory acidosis condition. Then ventilate, increase rate and tidal volume. If the patient is having heart failure, put the patient on BiPAP or non-invasive ventilation and immediately stop opioids, give the patient bronchodilators. If there is something that is not helping the lung to to expire completely, like pleural effusions, like care of that, and you treat the infection, you treat the ongoing respiratory infection, you treat the pneumonia aggressively. That is how you deal with respiratory acidosis. What do you do with respiratory acidosis? Best thing I can tell you is sedate the patient. Give midazolam, let the patient sleep. It will take care of itself. That is the best thing you can do. Okay? Or if the patient is stable enough or non-senile enough that they can follow your instruction, then give back breathing. Then provide back breathing. Aggressively treat the pain. Aggressively treat the pain in case of oncological pain with morphine infusions. Or aggressively treat the fever. How do you aggressively treat a very high grade fever? Any ideas? You give infusion paracetamol and then you give ice packs. You give the patient ice packs to reduce the fever. Okay? That happens in very high grade, 104, 105. In that cases, you give the patient ice packs. Okay? Check for overdose, that means check for poisoning. Give Ryle's tube to ensure sufficient feeding, and finally coach the patient to reduce their anxious distress. That comes under the form of Sir, we are happy with psycho only. We do not know anything more than that. Psychotherapy, okay? Psychotherapy and psychoanalysis. That is how you manage respiratory alkalosis. Okay? And with this, metabolic acidosis causes treatment, metabolic alkalosis causes treatment, respiratory acidosis causes treatment, and respiratory alkalosis causes and treatment have been
discussed and finished. Okay? Thank you for a patient hearing. So in the previous class, probably I was explaining about the compliance, right? What do you mean by compliance? Anyone? Stretchability of the lung, and that is formulated by delta pressure. What is the change of volume? That is the compliance. Compliance is very important. And stretchability. আমরা যে নিঃশ্বাসটা নিচ্ছি, that is also compliance. Now in the previous class, I have just touched and out from the different types of compliance. One is static compliance and one is dynamic compliance. You already know static means status. That means breathing, যেখানে breathing হচ্ছে না সেইখানেতে আমার static. Dynamic যেখানে air flow আছে. That means status means no air flow and dynamic means air flow. Now, which part are those? কিভাবে মনে রাখবেন? Stop means what stop? Dynamic. Air flow, airways as well as alveoli. ডাইনামাইট মানে যেটাকে ডিনামাইট বলি আর কি, তাই তো? ডিনামাইটের স্ট্রাকচারটা কেমন? একটা হলো স্ট্রাকচার। স্ট্রাকচার মিন্স এয়ারওয়েজ as well as the alveoli part. Alveolar part, that means গোলটা মিন্স কি? অ্যালভিওলাই। মনে রাখতে হবে, কিছু করার নেই। It's important for every aspect of our clinical scenario and day-to-day basis. And dynamic compliance is important for critical care as well as anesthesiology. যারা অ্যানেস্থেসিয়া দিচ্ছে, অজ্ঞান করে দিচ্ছে খানিকক্ষণের জন্য, লাংস স্পিক করছে, that should be knowledge of compliance is stretchability of the lungs, but within this stretchability of the lungs, what is the status? Static, right? So these things are important for your, not your exam. It is exam purpose, more than exam purpose, as well as some knowledge about this total compliance as a whole. So dynamic compliance means you have to think about the dynamite. Dynamite means some hollow structures is there, and that is the airways, and also the alveoli is present, and the alveoli is the static. Clear? এখানে কোনো ব্যাপার নেই। To formula I have told you in the previous class. কি কি বলেছিলাম? Static compliance is equal to pressure change. Pressure change in case of static compliance is plateau pressure পিক লেখা আছে, বাট এটা পজিটিভ বলাটাই বেটার। পজিটিভ এন্ড এক্সপেক্টেড, these are all are important for mechanical ventilations. So these things are important for formulations and peak inspiratory pressure. If any questions in your, explain why.
explain why, which one is greater, dynamic pressure or static pressure, কোনটা সবসময় বেশি হয় বা কোনটা সবসময় কম। That means you have to understand some graphs. So whenever and whenever you are taking a breath and then this now it fall down, respiration is going on, আমি যখন টান নিচ্ছি, then it is peak inspiratory pressure. That means this one is the plateau pressure. That means what it just indicate that peak inspiratory pressure is always more than the plateau pressure, whatever you are doing. Now come to the formula. Inspiratory pressure is always more than plateau pressure. If this is more, then dynamic compliance will be less or more? Less. So, dynamic compliance is always smaller than the static compliance, whatever it may be. বোঝা গেছে? এই কোশ্চেনটা দেয়। এই কোশ্চেনটা very easy to understand that peak inspiratory pressure is always high, a high level থাকবে সবসময়তেই। And then the plateau pressure, whatever it may be, এটা হতে পারে যে আমি এই পর্যন্ত নিয়ে গেছি, এটা চেঞ্জ হবে, but the pressure is a plateau is always less than the peak inspiratory pressure. So, if any patients in your emergency there is of mechanical ventilation, the patients ke ventilate korte hobe, then these two pressure is very much important, that is peak inspiratory pressure and PIP. Peak inspiratory pressure normally 20-30 centimeter of Hg, a centimeter of water, or this one, there is a PIP, that is positive end expiratory pressure, 3.5. তাহলে আমি কোনটা বাড়াবো কোনটা কমাবো, this things upon the diseases. Now you have to tell me যে এই ডিজিজের ক্ষেত্রে স্ট্যাটিক কমপ্লায়েন্স বাড়বে না ডায়নামিক কমপ্লায়েন্স বাড়বে। That is your these whole things are there concentrated into the diseases. কি হবে, কি মনে রাখতে হবে? You have to understand the static compliance এর প্রবলেম হতে গেলে and হবে only for the alveolar pathology, alveolar problems. But in case of dynamic compliance, you have to understand along with the alveoli, airways, dynamite, ছবিটা মনে আছে? There is a hollow structure was there, so airways must be come into play. Now I'm giving some sorts of diseases like is in the air in the pleural space, right? That means pleural pressure is increased. So what is the pathology and what will be your take home message that এটাকে এখানে কি হবে? স্ট্যাটিক কমপ্লায়েন্সের প্রবলেম হবে না ডায়নামিক কমপ্লায়েন্সের প্রবলেম হবে? হ্যাঁ, কি বল? ডায়নামিক। What does it mean? Here it is, it will push this one and side, তাহলে এটা কমে যাবে। তাহলে এখানে আমার এয়ারওয়েজের কোনো ফাংশন আসছে? There is no
role of any airways. Airways এর কোনো concept এখানে that means collapse করে গেছে. There is no part of any airways. তাহলে আমি কি বলবো, আমার যদি এয়ারওয়েজ না থাকে, collapse mean, what do you mean by lung collapse? Lung collapse means alveolar collapse. So these things are that the pulmonary edema means key means is fluid goes from the pulmonary vasculature to the alveoli. কি হবে যাবে? প্রেসার চেঞ্জের জন্য. কখন হবে? কার্ডিওজেনিক শক, হার্ট ফেলিওর. That's why we oftenly see the auscultate the basal region of the chest to see the crepitations. What does it mean? Crepitations means the fluid inside the alveoli. So if any changes of cardiogenic shock or any pressure changes and congestive cardiac failure or left ventricular failure, there is a fluid will come into the alveoli and filled with fluid. This is called pulmonary edema. That is called pulmonary edema, and it is often seen in a heart failure patient, only seeing or only ausculting the basal crepitations, base region. Patient having respiratory problem is there, cardiac ejection fraction is less, then you have to think that the pulmonary edema is going on due to the heart failure. So it is important. Now in case of heart failure or like that, the pulmonary edema, what should be your change? Is it dynamic or the static? It is a static. It is a pathology in the alveoli. Number 2. Number 3. Asthma. Is it asthma? কি বলা এটাকে এখন? Reactive airway disease, RAD. Is not often reactive airway disease. Already you know why it is called bronchial asthma, not bronchiolar asthma, right? So term is very important. Asthma means, what does it mean? That is a hypersensitivity of airways. So that here is coming our airways as well as it can come as a alveoli, but mostly it is a air. Compliance will be changed. Similarly, pneumonia. What do you mean by pneumonia? Is it a consolidation of the lung parenchyma? And whenever it is lung parenchyma, that means alveoli. That means alveolar pathology. That means again it is a static compliance. And static compliance is always. Why? Because the plateau pressure is always less than the peak inspiratory pressure. The formula you can see. Tidal volume or VT is both are same, but the pressure changes in case of static compliance. Is a positive. Is a peak inspiratory pressure. Peak inspiratory pressure is always in high and more than the plateau pressure. So that dynamic compliance, if it is high, will always less than the static compliance. So dynamic compliance is always less than the static compliance. So up to this, I can think I can stop. Compliance and the dynamic compliance is a huge thing for importance for our mechanical ventilations to understanding this or this way in the critical care. So whoever now is like to dream that I can act as a critical care specialist, then you have to understand this. And if you in the future you can go in that stream, this must be learned, and that is the primary base of the static compliance and the basic compliance. If you understand this, you can treat easily what is a pathology, right? So in case of COPD, what does it mean by COPD? Already I explained that. That is COPD is emphysema and chronic bronchitis, right? Very good. So what will be the compliance of the COPD? If it is less or more? It is like a socks. I already explained that. Loose socks is a emphysema, right? কি হচ্ছে জিনিসটা লুজ হয়ে পড়ে আছে, that
কি easily expands করে যাবে, but can recoil. So recoil elasticity is zero, but in there is disease. This always the compliance will be much more, and the restrictive compliance disease, the compliance will be less. COPD means what? COPD means already alveolar ventilations in maximum. Full so কি বেড়েই বসে আছে, বেড়ে বসে আছে মানে কি, মানে দ্যাট মাস্ট বি, আর একে ভেন্টিলেট করে কোনো লাভ নেই, আর একে ভেন্টিলেট হবে না, এই ম্যাক্সিমাম আছে। So this is happening, and that happens into the chronic smoker due to the deficiency of, as well as deficiency of alpha 1 antitrypsin, because antitrypsin is inhibits the activate and is proactive, so it can damage the elastins into the fibrosis. So that's why that's his elasticity gone, not level problems. So overall, all are interconnected. In the medicine, your physiology is the base. If you understand physiology properly from the first year, you can understand pathology also, as well as you can go into each and every chapters of maybe ENT, maybe surgery. You can apply the physiological concept, and you can see that. But আমি বুঝে পড়ছি, মুখস্থ নয়। The results of your is very bad. কারণ তোরা বুঝে পড়ছিস না। That's the problem. So in this whenever it is alveolar pathology, there is a problem in the static compliance. Whenever it is the airways as well as alveoli or only the airways, you can say there is a problem is a dynamic compliance. So after this, static dynamic, good. These things are very much important. Now you have to understand few things. There's the ventilations and oxygenesis is different thing. What do you mean by ventilations? Air is going in, perfusions, gaseous exchange, and then out. This is called ventilation. And oxygenation means only the supply of only oxygen contained. So ventilations does not interchangeable term of oxygen already done. One of the important thing I'm like to tell that what do you mean by shunting and what do you mean by dead space? That is, you keep your mind that shunting means right to left, that may be cardiological shunt, and that may be also in case of intrapulmonary shunt. We are now concentrating into the intrapulmonary shunt. So what does it mean? You have to understand what is the ventilation and perfusion as a whole, and then the ventilation perfusion ratio. Now we are not bothered. Already know that Q for the quantity of what? Blood. What do you mean by the quantity of blood would is come into the lung or vasculature is giving by the only one output, that is the cardiac output. So whatever is the cardiac output, the perfusion will be like that. What is the ventilation? Ventilation means two types. Another is a pulmonary ventilations. Ventilations means it is a maybe pulmonary ventilations as well as alveolar ventilations. দুরকম হতে পারে। We are not concerned about the pulmonary ventilation, because pulmonary ventilation there is a dead space. Dead space কি perfusion হবে? No, there is no gaseous exchange at all. That's why we are taking
as a ventilation here, as a alveolar ventilation, where blood supply is going on and gaseous is going on. That's the ventilations. From now, whenever I am uttering the term ventilations, not the as a whole pulmonary ventilations, right? So in these cases, I am not bothered about that. Isolated perfusions, that cannot be bothered so much because some shunting will be there. But if it is ratio, then it is very, very important. If it is mismatch, then there is a mismatch of arterial gradient, arterial alveolar gradient will be lost. And always we know the term that is in COVID area, there is saturation koto ache there, saturation koto ache there, SpO2, SpO2, that means arterial oxygen, that is depicted by your hemoglobin saturation curve. So SpO2 is very important. After getting our SpO2, mostly our 98 to 100%. Amar to savari ache. So what is getting is the it depends. And PaO2 and this alveolar O2 means alveolar ventilation. So each linked are here. Anybody is changes into the alveolar ventilation, it can change the arterial oxygen partial pressure, and that will change the saturation also. So saturation and PaO2 is different. Is a different term. Now, what will be in the apex and what will be in the base of a lung? In a lung like that, in the upper zones, alveolar are already is hyperventilated. Now, leading the concept of gravity as well as the ventilation of the alveoli, how can we assess that at the base, what should be the value or what should be the level? Decrease, increase. Any ideas about that? Accept ratio. V by Q, it is happening. आगे एक टक এখানে বাড়লো কেন? ভেন্টিলেশন তাই বাড়লো, পারফিউশন কমে যাচ্ছে, গ্র্যাভিটি where it is. So if the circulations like that, so this is the gravity where it is the blood flow must be here much more, and this is the less, so perfusion should be less, much more than the ventilations increase. So that's why overall it should be, it is a should be one. It should be one, but it is not. Why it is happening? It is happening due to all the changes are there, alveolar stage, surface area, perfusions. So that's why it is coming almost 80%. That is a 0.8. Now how it is come? 0.8. Ki hobe elo? So you know already the means tidal volume into respiratory rate. And the day space, if you consider in the day space, then what is the value is a 350 into 4200. So it is 4200 and the cardiac output is 5. That means perfusion is 5 liter, means 500 ml. Then the value will be something 0.5.
It is finished. Now, our body compensatory mechanism is too much important to keep this point at least. যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ইন ভাইভা এক্সাম, আচ্ছা আইডিয়ালি ভি বাই কিউ রেশিও কত হওয়ার কথা ছিল, হাউ মাচ ইট শুড বি, ইট ইজ 1 স্যার, ইট ইজ 1, মাস্ট বি 1, ইজ 100%, বাট ইটস ডাজ নট হ্যাপেন, ইট আপ টু দ্য 0.8, দ্যাট ইজ অপটিমাম। এর থেকে কমালে কিন্তু স্যার কম। Why it is important? There is a mismatch. Why does it important? If it is mismatch, then this is the problematic. It will be problematic. That means gaseous exchange will be problematic. So this pressure problem, each and every mismatch কে আমি কখনো allow করতে পারি না। So how it is compensate? Now I am giving you the four pictures to understand how to compensate and what is the mechanism to without any problem. So 4 figures of alveoli. কি আছে না alveoli আছে। Alveoli. Sorry, it's মোটামুটি point. Anyway, it's a healthy alveoli, suppose. Now this oxygen is come down here, and the carbon dioxide goes into this. এটাই পরিকাশন বলতে পারে না কেউ, এইটাই বলতে পারে না। So that is an exchange. So in the exchange, then there will be change of V by K ratio. That may be increased, that may decrease, whatever it may be. Our target is our 0.8 because that is the optimum, because it should be 1, but it is compromised, but not less than that. It's not possible, because if it is changed in 0.7, 0.6 also, that can change in your these values, and ultimately these values take off করছে। Scenario 1 I am giving what do you mean by hyperventilate? Hyperventilate any confusion up to this? কারো কোনো কনফিউশন আছে? I took পারফিউশনে আমাকে আসতে হবে। পারফিউশনটাকে কি করতে হবে? পারফিউশনটাকে বাড়াতে হবে। যদি কি হবে? Right? Now lots of hyperventilations. Now lots of right, and then calm potassium channel open bondo, there's potassium sensitive channels
hyperpolarizations and vasodilatations. So if I need a vasodilatations, need hyperpolarizations. So these vessels. কেন করলাম? Because these are compensatory mechanism. If it fails, then fail and come as a consequence, and you come at OPD, etc. Because if you hyperventilate and CO2 pressure is less, then কি হচ্ছে, কার্বন ডাই অক্সাইড করে চলে যাচ্ছে, খুব বেশি করে চলে যাচ্ছে। কার কাশি হচ্ছে, জল খায় একটু। সো দিস থিং, কে কাশছিস? ও আচ্ছা। So such type of cough, what do you think? What is the clinical improvement? কাশির আওয়াজ শুনলে একটা আইডিয়া তৈরি করতে হবে। It is not your job is now, but if the cough, respiratory problems are there, is anything that's allergic cough, how it is expiratory phase, inspiratory phase. So each and every step, ও একটা ক্লাসে আছে, she is coughing profusely to some extent due to some reasons are there, but keep in mind is that কি হতে পারে, কেন হতে পারে, that is your respiratory class or respiratory phase. In air, gaseous exchange out of air of CO2. That means out will be less. More, right? So if it is upward, local hypoxia, where? Alveoli. Now remember, distinguish the differences are there. All the arteries carry the oxygenated blood except pulmonary artery and umbilical artery. Good. So these things are different. Adapt as in a whole, that whenever there is a hypoxia or oxygen level is less, all the vessels are vasodilated. কমে গেলে ভেসোডাইলেশন হবে, পালমোনারি সার্কুলেশনে উল্টো, ভেসোকনস্ট্রিকশন। কেন এটা করলো ভগবান, কেন এটা সে বললো যে তোমাকে ওখানে কনস্ট্রিকশন করে দেয় ভালো, কেন? That maybe ask in the your explain why part, the why the others of it, when the others as a vasodilatations, only the pulmonary bed is causing the vasoconstrictions under the influence of hypoxia. Why? These things are happening. This alveoli. Now this is here where disease alveoli, mucus, everything is going on inside the alveoli. That means the proper gaseous exchange করতে পারবে কি পারবে না? পারবে না। যে এক্সচেঞ্জ করতে পারবে না তার ভালো কিনা, যেটা ভেন্টিলেট করতে পারবে and comparatively healthy. So whenever we are dealing with the pneumonia, then we already think there's a pathology of alveoli and are really concerned about that the mismatch is going on not.
your body compensation is very good, that the partial pressure of O2, anyhow this is the partial pressure of O2 is less, then that should be constrict. পারফিউশনকে যদি আমি কমিয়ে দিতে পারি তাহলে আমাকে ভেসো কনস্ট্রিকশন করতে হবে। সিম্পল রিজন ইজ দ্যাট ইজ দ্য নাইট্রিক অক্সাইড ইজ নট রিলিজ বাই দ্য less oxygen, and that's why there is not hyperpolarizations of the your smooth muscle, that is the depolarizations. Perfusion is restricted and compensatory mechanism is going on. So here is the ventilation is high, here is less, and the compensatory mechanism is going on. Remember always, in your whole body, hypoxia causes the vasodilatations, but only the exception is that the pulmonary system, that hypoxia causes the vaso less than partial pressure of O2. যখন partial pressure of O2 কমে যাচ্ছে, that's causing the vasoconstriction. Why? To supply the other healthy alveoli. That's the beauty of your physiological system. So that এখানে যেটা হচ্ছে না শেষ হচ্ছে না ভাবে তখন দেখা যাবে। কথা তাকে কম্প্রোমাইজ করার কি দরকার আছে, তাকে ভালো করে সেখান থেকে পারফিউশন করে উই ক্যান কম্পেনসেট this one. We can compensate this one by vasoconstricting this. So this is the number 2 picture. It's very easy. Number 3 picture, what does it mean? Again, some compensatory mechanism. Right? তাহলে আমার এখানে তাহলে কি ব্লাড যাচ্ছে? V by Q one depth, তা আমাকে কি করতে ভেন্টিলেশনকে বাড়িয়ে দিতে হবে, কি না না কমিয়ে দিতে হবে? কমিয়ে দিতে হবে না বাড়িয়ে দিতে হবে? Now what do you mean by embolus? Pulmonary embolism কখন হয়? অনেক ক্ষেত্রে হতে পারে। Mostly it is post surgical phase. Suppose any operation, many surgical, you can attend this. I have came across many patients with the post surgical level come and after 2 to 3 days develop the respiratory problem. Respiratory distress is going on. Any post surgical patients with respiratory distress, we have to think about the pulmonary embolism. Pulmonary embolism is very common, as well as different also. Pulmonary embolism, that means blood is not passing in this way. If this is not passing in this way, what does it mean? It cannot exchange the carbon dioxide. করতে পারবে? এখানে থেকে carbon dioxide কি হবে? তাই তো? Now we কমিয়ে দিতে হবে। তাহলে তো ফ্রেন্ডকে যদি কমাতে হয় তাহলে আমার এয়ারওয়েজকে ছোট করে দিতে হবে। যদি আমাকে ছোট করতে flow equal to, right? Now apply this here, and this causing the choto contractions of airways, and that is going on. Simple. So these things are happening as a compensatory mechanisms.
the alveolar pathology, or as well as airways pathology. So compliance, ventilation, like that. এবারে মনে করো আমাদের এখানে that will be আমার কি চাই, এবার আমাকে ওয়াশ আউট করতে হবে, এরকম করতে করে করে এসছে। Carbon dioxide, why it is important? Because it depends upon the acidity or pH. How? Because carbon dioxide plus water, carbonic acid, and carbonic acid is dissociated into H plus and H3. So H plus is depicted as a acid. 10 millimeter of Hg, if it is increased, then 0.1 pH will be less. So if it is 40 to 70 PCO2, then it will come as a 7.4 to 7.1. That is a severe metabolic acidosis. 6.8, 6.7 ventilator is must. Ventilator করে কি করব? IS/E রেশিওটাকে বাড়িয়ে দেবো। আর কি করব? এখানে ওই কমপ্লায়েন্সের খেলাগুলো আছে। I am not going details about the PEEP, that is a PIP, that is a PEEP, that is a positive end expiratory pressure. All will be set to I/E ratio must be increased. Suppose normally 1:2 থাকে বা 1:1 থাকে, তাহলে আমি 1:4 করব প্রথমে, after coming some wash out. And also respiratory drive. Remember, any COPD patient একটা এসেছে স্যাচুরেশন কম আছে, you are giving 100% oxygen to get the saturation. 80 ছিল, স্যার আমি খুশি, 89 হয়ে গেছে, 90 হয়ে গেছে, অক্সিজেন দিয়ে দিচ্ছি। But what is going on? What is wrong with you? You are doing that is decreasing the respiratory drive. The carbon dioxide retention increases the respiratory drive neurally, so that patients must be kept in that phase that the patients may drive much more, so that he can himself or herself can wash out his CO2. So respiratory drive is important. Any of your family members, the COPD patients, এই জন্য এখন একটা বলা হয়, বাইরের দেশেও করা, এখন অনেকে করে, COPD পেশেন্টরা একটা কন্টিনিউয়াস ফ্লো অফ 1 লিটার 2 লিটার পিঠে অক্সিজেন ক্যারি করে, পোর্টেবল একটা জ্যাকেটের মধ্যে পরে নিয়ে এইটুকু পাওয়া যায়, কন্টিনিউয়াস হি ইজ টেকিং দ্য অক্সিজেন। দ্যাট ইজ এ গুড থিং, সেটা নিয়ে অসুবিধা নেই, বিকজ অল আর প্রবলেম ইজ এ হাইপক্সিয়া। ইফ এনি ভেন্টিলেশন, it is a hypoxia. And how it is hypoxic? তাহলে এখান থেকে যেটা আমার নর্মালি এখানে PO2 অ্যালভিওলারে তো 100 থাকে, 100 millimeter of it, and so this is come down as a arterial O2 will be more or less, it is less. If it is alveolar, so saturation will be less. Now we come to the point into your main topic, that is the shunting and the dead space is time permits. What by shunting? Shunting means, remember, shunting means blood flow without aeration. Or anatomical dead space. It is going on in the alveolar level. You already know some alveoli cannot do in gaseous exchange, and that is also taken into the consideration of the dead space. Now, why it is important? Shunting, dead space, is a clinical scenario is very important. Because in case of shunting means what? Shunting means blood flow will be fine. So blood flow without aeration is a shunting.
এইখানকার তারপর আর হবে না, দ্যাট ইজ সায়েন্টিফিক। অ্যান্ড is a বেশি হবে না কম হবে? কিউ করে দিই এটাকে, দেন ইট ইজ কল্ড সার্টিং। এক্সামে দেয় তোদের এটা। অ্যান্ড দ্য ডেড স্পেস ঠিক উল্টোটা। এখানে আমার কি হচ্ছে, গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জে দুটোতেই প্রবলেম হচ্ছে, তাই না? Why it is important? কি তোরা কিছু বল, আমি তো বলে যাচ্ছি বাবু হয়ে যাচ্ছি। কি লাভ হবে জেনে? কি লাভ হবে জেনে? এটাই লাভ হবে যে ইউ হ্যাভ টু ট্রিট any alveolar pathology by considering this concept. Suppose তোমার what is it, pneumonia? সব কিছুই আছে। দ্যাট মিনস আমার শান্টিং করে যাচ্ছে কোথায়? সেই যাচ্ছে যেখানে ভালো অ্যালভিওলাই আছে। একটু আগে বলছিলাম ভালো অ্যালভিওলাই যেতে যায়, দিকে না গিয়ে এখানে মিসম্যাচ এক্সচেঞ্জ ট্রান্সমিশনস না করে ও চলে অন্য একটা হেলদিতে ফর দ্য কম্পেনসেটরি মেকানিজম। সো বডি অলরেডি ওয়ান্টস। এবার আমি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছি, অ্যান্টিবায়োটিক কমবে, আমার এখানে ইনফ্লেশনস কমবে, আমার এখানে ইডিমা কমবে, এভরিথিং উইল ডিক্রিজ অ্যান্ড দেন পারফিউশন। বাট যখন হচ্ছিল না, when it is not possible, then the other alveolars are working. Now you can say that the pneumonia sir oxygen কেন লাগে? একদম ঠিক কথা, অক্সিজেন লাগবে। if more lobes and more areas are involved, then the total mismatch happens. Respiratory distress নিয়ে পেশেন্ট তখনই আসে যখন তার মধ্যে মিসম্যাচ অলরেডি গোয়িং অন। দ্যাট মে বি কি, দ্যাট মে বি আমার বঙ্কো কনস্ট্রিকশন জন্য হতে পারে, তার জন্য আমি বঙ্কো ডাইলেটর দেবো। তাহলে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস মানেই আমি শুধু অক্সিজেন দেবো, বা রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস মানেই আমি শুধু অ্যাজমা ভেবে ওটাকে আমি বঙ্কো ডাইলেটর দেবো। দ্যাটস নট মিন। কোথায় প্যাথোলজি, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই দ্য রেসপিরেটরি ফিজিওলজি ইজ ইম্পর্টেন্ট। So pathology you have to understand where is the problem. If the problem is where, you have to understand by auscultating by day your practice. What is happening? Is a bronchial part or bronchial part? If it is bronchial part, then alveolar pathology may be there. If it is bronchial part, that means bronchus, that means when the airways is coming on, and so the dynamic compliance will come into action. So if your dynamic compliances come into action, this formula you can remind that VT by peak inspiratory pressure minus the positive end expiratory pressure. So you have to think about all these things. Static compliance means alveolar pathology only. Whenever you are dealing with only the alveolar pathology like pneumonia, atelectasis, atelectasis to bola hoyni. What do you mean by atelectasis? Collapsing of this. What are the types of atelectasis? What is the types of atelectasis? Read at the book. Types. It is a type 1 is the resorption type, and the compression type, and the contraction type. So these three types of atelectasis are there. Pathology is the different. Resorption, compressive or compression, better to learn the compression and contraction. Atelectasis.
This means anything can happen is a collapsing. That means your collapsing pressure formula will come on reactions. It is a 2T by R. T means a surface tension. Then surfactant will come. Then the pneumocide will come. So just give a link. These things you have to remember like that. Types of atelectasis, accents, and your physiology and pathological response and outcome. কি হতে পারে এটার জন্য? আমার লাংস যদি কোলাপস করে যায় তাহলে আমি করতে পারবো না। That means every gaseous exchange does place at the level of alveolar and the pulmonary vasculature. Until the exchanges can happen, total partial pressure of O2 cannot be reached at the optimum level and saturation level. That is important. And whatever you are seeing in your pulse oximetry with having a respiratory distress patient, only the pulse oximetry. Deklam, this here it is 75 was. Saturation is less. Yes. If you doubt the saturation is less, but what cause? Then you step by step you can go. If oxygen percentage or less, SpO2 is less, that means partial pressure of arterial is less, and also partial pressure of alveoli is less. So what is going on? It is alveolar pathology? Maybe, may not be. Then you have to think about your compliance. What is going on? So in this way you can assess and reach a diagnosis and for the treatment. অনেক সময়তেই আমাদের এখন দেখা যাচ্ছে অনেক জুনিয়র লোকজন প্রচুর ইনভেস্টিগেশন করাচ্ছে। কি বলতে ইচ্ছে করিয়ে V/Q স্ক্যান, V/Q স্ক্যান করা যায়। V/Q স্ক্যান করে you can detect which area of the lungs having the atelectasis problem, perfusion problem, gaseous exchange problem is there. That can detect, but huge cost is there. Treatment is same, so that is not required at all. If not in a IPD patients or any sorts of in the research level you থাকে, that's enough. But for your day-to-day practice, your auscultation and this knowledge are enough for your diagnosis. Whether dealing with pneumonia, whether dealing with pulmonary edema, whether dealing with only the pneumothorax, everything. So I hope this is an exhausting class. I can understand that. I can proceed from here to the next class. Okay? Any confusion up to this of anyone? If not, so I am finishing my class. Thank you very much. Thank you. কার্ডিওগ্রাম ফগের যে হার্টের যে মুভমেন্ট এটা রেকর্ড করা যায়, যেমন স্কেলেটাল মাসেলের মুভমেন্ট রেকর্ড করা যায় সেরকম কার্ডিয়াক মাসেলেরও মুভমেন্ট রেকর্ড করা হয়। আগে হতো এবং প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে কিছু সেটা দেখানো হতো, কোনো জায়গায় দেখানো হতো, কিন্তু কমই হতো। বেশিরভাগই স্কেলেটাল মাসেলের উপরেই সময় চলে যেত, কারণ ছেলেদের নিজেদের করতে হতো। কাজেই এক্ষেত্রে আজকে শেষ দিন, আজকে এরপরে আর তোমার এই অ্যাম্ফিবিয়ান প্র্যাকটিক্যাল আর হবে না। কাজেই আজকে যতটা একটু আলোচনা করে দিচ্ছি, এই সমস্ত বিষয়বস্তু অত্যন্ত সহজ, কাজেই বই থেকে শুধু পড়ে নিতে হবে, একটু আধটু আমি বলে দেবো, বোঝা গেল? এর আগের দিন যেগুলো বলেছি সেগুলো জিজ্ঞাসা করলে সবাই উত্তর দিতে পারবে এরকম আশা করা যায়। তাই এটার পরে আমি আলোচনা পরে তোমাদের একটু আধটু ওখান থেকে বেশিরভাগ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তোমাদের। এটা এখন সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে। এইখানে এবং এখানে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে এর কন্ট্রাকশনটা রেকর্ড করা হয়েছে। এই রেকর্ড করলে এরকম ধরনের আসে। তাহলে এখানে প্রথমে জানতে হবে যে প্রিপারেশনটা কি করে করা হয়, এবং এখানে প্রিপারেশনটা করার জন্য প্রথমে তাকে স্টানিং করা হয়, স্টানিং পিথিং করা হয়। স্টানিং পিথিং করার পরে তারপরে তাকে ডর্সাল সারফেসটা বিলো এরকম অবস্থায় ওই ট্রের উপর লাগানো হয় এবং তারপরে একটা লংজিটিউডাল ইনসিশন দিয়ে এই যখন জায়গায় এরকমভাবে ইনসিশন দিয়ে এটা প্রায় অ্যাবডোমিনের একটু উপরে অবধি নিতে হয়, তাই অ্যাবডোমিনাল কন্টেন্ট যেন বেরিয়ে না আসে। তারপরে এই দুই সাইড দিয়ে ইনসিশন দিয়ে এবং এক্ষেত্রে ওয়ালটা এক্সপোজ করা, চেস্ট ওয়ালটা এক্সপোজ করা হয়, বুঝতে পারছো? চেস্ট ওয়ালটাকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং সেটা
এটা সের উপর নির্ভর করে, এটা না দেখলে এটা বোঝানো যাবে না। কাজেই সেক্ষেত্রে এটা বোঝার কোনো কাজও নেই। সেক্ষেত্রে চেস্ট ওয়াল, অ্যান্টেরিয়র চেস্ট ওয়াল যেটা প্রিকর্ডিয়ামটাকে বা চেস্ট ওয়ালটাকে রিমুভ করে দেওয়া হয়, দিলে পরে হাড়টা দেখা যায়, দেখা যাচ্ছে পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে হাড়টা কন্ট্যাক্ট করছে, হাড়টা কন্ট্যাক্ট করে চলেছে। তখন সেই পেরিকার্ডিয়ামটাকে সেটা একটা নিক করে সেই পেরিকার্ডিয়ামটাকে এরকমভাবে নিয়ে আস বা কেটেও দেওয়া হয়, এবং পেরিকার্ডিয়ামটা রিমুভ করলে পরে ভেন্ট্রিকেলটা কন্ট্রাকশনটা পরিষ্কার বোঝা যায়। আর পেরিকার্ডিয়ামের রিমেনিং পার্ট এবং তার সঙ্গে বালবার কর্টিসের পোস্টিরিয়র পার্টটা ওটা ইসের সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হয়, একটা পিন দিয়ে সেটাকে ফিক্স করে রেখে দিতে হয় মোমেন্ট্রিতে। এবং সেই যে ভেন্ট্রিকেলটা যেটা থাকবে সেই ভেন্ট্রিকেলের এপেক্সে একটা একটা নিডিল বাঁকানো নিডিল দিয়ে সেক্ষেত্রে এরকমভাবে দিতে হবে যেন সেটা লুমেনে না যায় মাসেলের মধ্যে, এবং তারপর সেখানে স্টার্লিংসের হার্ট লিভার অথবা সিম্পল হার্ট লিভারের সাহায্যে রেকর্ড করা হয় স্লো মুভিং ড্রামে। যেহেতু এটা স্লো প্রসেস, সেজন্য স্লো মুভিং ড্রামে। এবং ওখানে যে সিলিন্ডারটা ছিল আগে সেটাতে 2.5 মিলিমিটার পার সেকেন্ড যেটা রেট দেওয়া আছে সেইভাবে সেটাকে করা হয়, সেটা সে স্লো মুভিং ড্রামে সেটা রেকর্ড করা হয়। সেই রেকর্ডটা করলে পরে এইরকম ধরনের পিকচার পাওয়া যায় এটা। এবং সেক্ষেত্রে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এটা স্টার্লিং হার্ট লিভার দিয়ে সেটা করা হয়েছে, এবং বইয়ে এই ধরনের ছবি দেখবে, এবং এই যে ছবিটা পাবে এর বিপরীত দিকের ছবিটাও তোমার গ্রাহ্য হবে। তার কারণ হচ্ছে তুমি নিজে কিছুই করছো না, নর্মাল হার্ট লিভার আর এটা স্টার্লিংস হার্ট লিভার 19 আর 20, এবং সেটার মেকানিজমটা এরকমভাবে অ্যাটাচমেন্ট থাকে যে যার ফলে সেটা রেকর্ড করা যায়। আর এই নিচের টাইম ট্রেসিংটা টাইমার দিয়ে এরকম একটা ট্রেসিং করা থাকে। এখন এক্ষেত্রে তুমি দেখতে পাচ্ছ SAV, এস মানে হচ্ছে সাইনাস ভেনোসাস, তারপরে হচ্ছে এট্রিয়াম, তারপরে হচ্ছে ভেন্ট্রিকেল। এটা হায়ার সেকেন্ডারি কোর্স তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। এমপিবিএনের ক্ষেত্রে তোমার সাইনাস ভেনোসাস, রাইট অ্যান্ড লেফট অরিকেল এবং সিঙ্গেল ভেন্ট্রিকেল থাকে, এবং এর কোনো করোনারি সার্কুলেশনের প্রয়োজন পড়ে না, কারণ সেক্ষেত্রে যেই মাসেলগুলো সেটা ওই ব্লাড থেকেই তার অক্সিজেন বা তার নিউট্রিয়েন্ট পায় বাই দ্য প্রসেস অফ ডিফিউশন, প্রয়োজন পড়ে না করোনারি সার্কুলেশনের। বুঝতে পারছো? এখন এখানে যখন রেকর্ড করা যায় প্রথমে সাইনাস ভেনোসাসটাই আমাদের এসএ নোডের তুল্য, ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু এসএ নোড, সাইনোএট্রিয়াল নোড প্রেজেন্ট ইন দি হিউম্যান বডি অ্যান্ড দি রাইট এট্রিয়াম এর তুল্য। কাজেই এর যে কন্ট্রাকশন হবে সেই কন্ট্রাকশনটা আমি রেকর্ড করছি ভেন্ট্রিকেলে, নিশ্চয়ই সেই শক্তিটা এখানে পুরোপুরি আসবে না। এখানে দেখতে পাচ্ছ এই নিচে নেমে একটু উপরে উঠছে, এই যে ডিপেন্ডেন্ট যে লোয়ার যে মুভমেন্ট সেটা হচ্ছে সিস্টোল, আর উপরে সামান্য একটু ডায়াস্টোল, তারপর হচ্ছে এট্রিয়া, হ্যাঁ রাইট অ্যান্ড লেফট এট্রিয়া, তারপরে এর যে মুভমেন্ট এটা হচ্ছে, তারপরে এখানে হচ্ছে সিস্টোল নিচের দিকে নামছে ডায়াস্টোল, এইবার ভেন্ট্রিকলের কন্ট্রাকশন হচ্ছে এবং তারপরে সেখান থেকে আবার রিল্যাক্সেশন হচ্ছে। এটা এরকমভাবে এটা রেকর্ড করা হয়েছে, এবং প্রাইস সাইনাসের এটা ওয়েভটা পাওয়া যায় না। এগুলো আমরা যখন করেছি অনেক সময় তো হচ্ছে না, তখন মাসেলের লিভার দিয়েই আমরা সেটা করেছি। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে এসএ নোডের যে মানে সাইনাস ভেনোসাসের কন্ট্রাকশনটা সেটা বোঝা যায় না। এখন এই ক্ষেত্রে তোমার এরকমভাবে রেকর্ডটা এভাবে পাওয়া যায়। এই যে এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে তুমি সাইনাস এট্রিয়াম আর ভেন্ট্রিকেলের কন্ট্রাক্টটা পাওয়া যাচ্ছে, সাইনাস ভেনোসাসের কন্ট্রাকশনটা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু টিপিক্যালি করতে পারলে, দক্ষতার সঙ্গে করতে পারলে তিনটাই রেকর্ড করা যায়। এগুলিকে কার্ডিওগ্রাম বলে, এবং সেক্ষেত্রে মাঝে মাঝেই ওই ফ্রক্স রিঙ্গার সলিউশন অথবা না থাকলে 0.6% ফ্রক্স স্যালাইন এটা মাঝে মাঝে দিতে হয়, দিলে পরে এটা এইভাবে রেকর্ড করা যায়। এবং সে রেকর্ড করা যায় এবং সেক্ষেত্রে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষাও এর উপরে করা যেতে পারে। মনে করো যে ওয়ার্মথ অ্যান্ড কোল্ড যদি দেওয়া যায়, যদি সেখানে যদি উষ্ণ জল দেওয়া যায় 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, তাহলে পরে দেখা যাবে তার সে রেটটা বেড়ে গেছে এবং তার অ্যাম্পলিটিউড অফ কন্ট্রাকশনও বেশি আছে। আর কোল্ড যদি ফক্সেলাইন দেয় তাহলে পরে সেই ক্ষেত্রে ব্র্যাডিকার্ডিয়া তৈরি হয়েছে, এবং সেটা কেন হবে সেটা প্র্যাকটিক্যাল বইয়ে দেওয়া আছে, বুঝতে পেরেছো? প্র্যাকটিক্যাল বইয়ে এটা তোমার দেওয়া আছে। এসএ নোডে যদি টেম্পারেচার বেশি হয়, ফিভার হলে পরে মানুষের যেমন ট্যাকিকার্ডিয়া হয়, সেটা এসএ নোডের এফেক্টের ফলে হয়। এসএ নোডের উপর যে এফেক্ট হয় তার জন্য হয়। আমাদের এসএ নোড হচ্ছে পেসমেকার বলে, পেসমেকার পোটেনশিয়াল তোমাদের ধারণা আছে,
পেসমেকার পোটেনশিয়াল, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, থিওরি পরীক্ষায় দেওয়া হয়। হ্যাঁ, থিওরি পরীক্ষা দিলে পরে এবং সেটা দিয়ে তোমাকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয় যে কিভাবে ট্যাকিকার্ডিয়া ব্র্যাডিকার্ড সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া ব্র্যাডিকার্ডিয়া কিভাবে হয় সেটা, এটা জন্য, বুঝতে পেরেছো? এখন সেটা তোমার এই যে দেখবে তোমার এরকম ভাবে বইয়ের ছবি দেওয়া আছে, এরকম যে এই যে এরকম ভাবে ছবি দেওয়া, এইভাবে তোমার পেসমেকার পোটেনশিয়াল এখানে ছবি দেওয়া থাকে। পেসমেকার যে সেল তার রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল কত, হ্যাঁ, পেসমেকার যে সেল আছে তার রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল কত, হ্যাঁ, আর ওয়ার্কিং মায়োকার্ডিয়াল সেলের মেমব্রেন পোটেনশিয়াল কত। কারণ এগুলো তোমাদের এখানে তোমরা ভর্তি হওয়ার পর থেকেই এগুলো তো মুখস্থ করছো, এটা মনে না রাখার কিছুই নেই, এগুলো এগুলো মানে মনে না রাখতে পারাটাই একটা ইসের, বুঝতে পেরেছো? প্রথম থেকে তোমরা কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম খুব ভালো করে পড়া হয়েছে তোমাদের, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কাজে তোমাদের এটা কাজে এগুলো সমস্ত তোমাদের বলা উচিত। এবার ছবি যখন আঁকবে তখন এরকমভাবে ছবি আঁকবে, এরকমভাবে ছবি আঁকবে, বুঝতে পেরেছো? এই যে এখানে তোমার এই যে এই যে এই যে পয়েন্টটা এখানে হচ্ছে রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল বলতে সেই অর্থে কিছু বোঝা যায় না, কারণ সবসময় পোটেনশিয়াল পরিবর্তিত হচ্ছে, পরিবর্তিত না হলে পরে কি করে তোমার ই হচ্ছে, হ্যাঁ, কি করে তোমার ইম্পালসটা জেনারেটেড হচ্ছে, বোঝা গেল? কাজে সেক্ষেত্রে তোমার এর পোটেনশিয়াল কম থাকে। ওয়ার্কিং মায়োকার্ডিয়াল সেলের ক্ষেত্রে ম্যামালিয়ান ক্ষেত্রে -90 মিলিভোল্ট হয়, আর পেসমেকার সেলের ক্ষেত্রে -60 মিলিভোল্ট হয়, 60 মিলিভোল্ট হয়। এবং সেক্ষেত্রে এখান থেকে -60 এবং সেখান থেকে এটা তুলে -60, আর এটা মনে করো একটা -45 বা এরকম একটা যখন আসবে তখন তোমার সেটা অ্যাকশন পোটেনশিয়ালটা হবে, হ্যাঁ, এবং সেটা গিয়ে হয়তো তোমার জিরোর উপরে ক্রস করতেও পারে, নাও করতে পারে। এবং এই যে নিচে থেকে যেটা উঠে গেছে এটাকে হচ্ছে তোমার পেসমেকার পোটেনশিয়াল বলে, এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পেসমেকার পোটেনশিয়াল। স্লো ডায়াস্টোলিক ডিপোলারাইজেশন এটা বলে। এটা কেন হয় না হয় এগুলো বইয়ে সমস্ত লেখা আছে, তোমাদের অনেক পড়াও আছে, একটুখানি দেখে বুঝতে পারবে, বুঝতে পারছো কেন হয় না হয়। যদি স্লোপটা বেড়ে যায় তাহলে এই দুটো কাছাকাছি চলে আসবে, চলে আসলে পরে ট্যাকিকার্ডিয়া হবে। আর এটা যদি নিচের দিকে নেমে আসে আর স্লোপটা যদি কমে যায় তাহলে পরে দুটোর মধ্যে ব্যবধান তৈরি হবে, তাহলে ব্র্যাডিকার্ডিয়া হবে। টেম্পারেচার বাড়লে অথবা ক্যাটিকোলামিনের প্রভাবে ট্যাকিকার্ডিয়া হয়। সেগুলো এগুলো সমস্ত এগুলো তোমার সমস্ত জানা আছে তোমার কেন হয়। অ্যাসিটাইলকোলিন চ্যানেল আছে যেটা দিয়ে পটাশিয়ামটা বাইরে যেতে পারে, তার ফলে কি হয় সেখানে মোর নেগেটিভ হয়ে যায় এবং তার সেক্ষেত্রে স্লোপটাও সেখানে হ্যাঁ কমে আসে, মানে ট্যানজেন্ট অ্যাঙ্গেল যদি কম হয় তাহলে পরে সেক্ষেত্রে দুটোর মধ্যে গ্যাপটা সেখানে বাড়বে, মানে ব্র্যাডিকার্ডিয়া এইভাবে হবে। এই জন্য ভেগাল স্টিমুলেশনে ব্র্যাডিকার্ডিয়া হবে, আর সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনে ট্যাকিকার্ডিয়া হবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই সেকেন্ড মেসেঞ্জারের এফেক্টে, সাইক্লিক এমপি এগুলোর এফেক্টে তোমার কি হবে সেখানে যে আয়ন চ্যানেলগুলো সেগুলো। আর এখানে তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে এখানে যে ডিপোলারাইজেশন যেটা হচ্ছে সেই ডিপোলারাইজেশনটা সোডিয়াম আয়নের জন্য হয় না, এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম আয়নের জন্য হয়, ক্যালসিয়াম আয়নের জন্য হয় ডিপোলারাইজেশন, বুঝতে পারছো? ক্যালসিয়াম আয়নের জন্য হয়, সেই জন্য সেটা তোমার এইভাবে হয়। এবং যেহেতু ডিপোলারাইজড হয়ে থাকে সেই জন্য ভোল্টেজ গেটের সোডিয়াম চ্যানেলগুলো এখানে ব্লক থাকে, সেই জন্য সোডিয়াম দিয়ে এখানে ডিপোলারাইজেশন হয় না, সোডিয়ামের রোল আছে অল্প, ক্যালসিয়াম আয়নের জন্য এটা ডিপোলারাইজেশনগুলি হয়। এই পেসমেকার পোটেনশিয়াল যে তৈরি হয় সেটা এগুলো হচ্ছে কিসের জন্য হয়, ক্যালসিয়াম আয়নের জন্য, মূলত কিছুটা সোডিয়াম আয়নেরও কন্ট্রিবিউশন আছে। এইগুলো বাদ বাকিটা আমি বলবো না, বইয়ে লেখা আছে এবং তোমাদের অনেকদিন ধরে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম তোমাদের থরো পড়া আছে বলে এটা আমার জানা আছে, খবর আছে আমার কাছে।
তারপর তোমার এই যে আরো যে ছবিগুলো দেওয়া আছে নিচের যে আমি বিটাকে আলোচনা করছি, বিটাতে আমি আলোচনা করছি। এখানে যে জিনিসটা আছে সেটা এখানে মেটেরিয়ালটা লেখা নেই যে কি কারণে, সেই জন্য বিটা আলোচনা করছি, এটা ইম্পর্টেন্ট। এবং এটাতে স্টেনিয়াস লিগেচার বলে লেখা আছে, STANINIU, স্টেনিয়াস লিগেচার। ফার্স্ট স্টেনিয়াস লিগেচার, সেকেন্ড স্টেনিয়াস লিগেচার। বুঝতে পারছো? স্টেনিয়াস লিগেচার মানে হচ্ছে যে এখানে যেহেতু করোনারি সার্কুলেশনের কোনো ব্যাপার নেই, কাজেই সেক্ষেত্রে সাইনাস ভেনোসাস এবং এট্রিয়ামের মাঝখানে একটা লিগেচার দেওয়া হয়। লিগেচার মানে একটা সুতো দিয়ে সেখানে বেঁধে দেওয়া হয় জায়গাটা, এলে পরে সাইনাস ভেনোসাসকে ওর থেকে সেপারেট করে নেওয়া যায়। সেখানে একটা হোয়াইট ক্রেসেন্টিক লাইন বলে, একটা হোয়াইট ক্রেসেন্টিক লাইন থাকে, সেটা দেখে খালি চোখে দেখলেই বোঝা যায় যে এটা হচ্ছে সাইনাস ভেনোসাস আর এট্রিয়ামের সংযোগ স্থল। বুঝলেন? হ্যাঁ, এটা জাংশন বিটুইন দি সাইনাস ভেনোসাস অ্যান্ড দি এট্রিয়া, এবং সেখানে একটা লিগেচার দেওয়া হয়। এবং সাইনাস ভেনোসাসটা এখানে হচ্ছে যে পেসমেকার, যেই অ্যানিমেলেরই হোক না কেন, তার স্পন্টেনিয়াস রেট জেনারেট করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন এভি নোড, প্রথমে হচ্ছে এসএ নোড, তারপর হচ্ছে এভি নোড, তারপরে এভি নোডে পার্কিনজি ফাইবার, তারপরে ওয়ার্কিং মার্কার সেল, এরকমভাবে একটা হায়ারার্কি আছে। এবং যার বেশি সেই অন্যদের কন্ট্রোল করে। তারপর তার যখন কন্ট্রোলটা চলে যায় তখন তারপরে হ্যাঁ দ্বিতীয় যে পজিশন আসে তারপরে সেটা এফেক্টিভ হয়। বুঝতে পেরেছো? এভাবে হার্ট ব্লক, এই সমস্ত যে রোগ আছে সেটাতে এগুলোর ফিচার বোঝা যায়। এখন এখানে কি করা হয়েছে, প্রথমে কতগুলো কার্ডিওগ্রাম নেওয়া আছে, নর্মাল কার্ডিওগ্রাম নেওয়া হয়েছে। এখানে এট্রিয়াম আর ভেন্ট্রিকেলের অ্যাকশনটা বোঝা যাচ্ছে। তারপর এখানে হচ্ছে ফার্স্ট স্টেনিয়াস লিগেচার, তারপর সাইনাস ভেনোসাস আর এট্রিয়ামের ভিতরে যে সুতোটা দেওয়া হয়েছিল এবং সেটা জাংশনটা পাওয়া যায় WCL, হোয়াইট ক্রেসেন্টিক লাইন। ওটা দেখলেই বোঝা যায়। এবং সেটাকে লুজ, প্রথমে লুজ রাখা হয় ওই অবস্থায় দিয়ে, তারপর টাইট যখনই করে দেওয়া হলো তখন ইম্পালসটা সেখানে সাইনাস ভেনোসাস থেকে এট্রিয়ামে পৌঁছাচ্ছে না। তো এট্রিয়ামে যখন যতক্ষণ পৌঁছাচ্ছে না তখন তার মানে কি সেখান থেকে ভেন্ট্রিকেলও পৌঁছানোর সুযোগ নেই। তার মানে সেখানে কোনো রকম সেখানে কোনো রেকর্ড হচ্ছে না, এই জায়গাটায় কোনো রেকর্ড হচ্ছে না, ব্লক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ব্লক হয়ে গেছে। তারপরে খানিকক্ষণ পরে দেখা যাচ্ছে যে আবার সেখানে এসছে, কন্ট্রাকশন পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে গ্যাপটা বেশি আছে। গ্যাপটা বেশি থাকার কারণটা হচ্ছে যে এট্রিয়ামের, তখন এট্রিয়াম থেকে এই হচ্ছে, কোন জায়গা প্র্যাকটিক্যাল বই থেকে সঠিক কিছু লেখা নেই, কিন্তু এট্রিয়া থেকে হচ্ছে। কারণ এট্রিয়াতে হওয়ার ফলে তারপর সেক্ষেত্রে তার স্পন্টেনিটি কম। যেমন আমাদের হচ্ছে এসএ নোডের ক্ষেত্রে নর্মালি 60 থেকে 80, আর এভি নোডের ক্ষেত্রে সেখানে কমে যাচ্ছে 45, 40, 45, এরকম 60, এতে কম। কাজে সেই জন্য সেক্ষেত্রে ব্র্যাডিকার্ডিয়া হতে পারে। তাহলে সেখানে এই যে ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয়েছে। আর তারপরে সেকেন্ড স্টেনিয়াস লিগেচারটা কথা দেওয়া হচ্ছে এবং এট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে, ওই গ্রুপের মধ্যে প্রথমে সুতো দিয়ে আলগা অবস্থায় রাখা হয়। তারপরে এটা যখন হচ্ছে তখন সেই অবস্থায় সেটাকে টেনে দিতে হয়, দিলে পরেই দেখা যায় যে হচ্ছে না, এই যে সেই ক্ষেত্রে কোনো রকম আর কন্ট্রাকশন পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ এট্রিয়াম থেকে সেখানে ভেন্ট্রিকেলে ইম্পালস তখনও তৈরি হয়নি, বা ভেন্ট্রিকেল সেখানে নিজের ইম্পালস তৈরি করতে পারছে না। হ্যাঁ, কিন্তু কালের গতি হচ্ছে যে তারপরে খানিকক্ষণ বাদে দেখা যাচ্ছে যে ভেন্ট্রিকেল কন্ট্রাক্ট করতে শুরু করেছে, করার পরে তারপরে এটা হচ্ছে যে সেখানে এর জন্য এই ভেন্ট্রিকেল যে রিদিম, এর থেকেও এটার গ্যাপটা বেশি আছে। তারপরে হচ্ছে ইডিও ভেন্ট্রিকুলার রিদিম। বুঝতে পারছি? মানুষের ক্ষেত্রে ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক কাকে বলে? ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক, হ্যাঁ, এটা কিভাবে বোঝা যায়? উত্তর হচ্ছে ইসিজিতে বোঝা যায়। ইসিজি ছাড়া বোঝা দুরূহ। ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক, বুঝতে পেরেছে তো? এবং একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, 0.12 to 0.26, 1.20 সেকেন্ড। তার মানে যদি দেখা যায় একটা ইসিজির আদারওয়াইজ নর্মাল, শুধু পিআর ইন্টারভালটা প্রলংড হয়েছে, তার মানে কি প্রত্যেকটা ইম্পালসই ভেন্ট্রিকেলে পৌঁছাচ্ছে, তবে একটু বিলম্বে পৌঁছাচ্ছে।
যেমন যেখানে নিয়ম খুব করা থাকে সেখানে দেখবেন কিছু স্টুডেন্ট আছে একদম যেই সময়টা বন্ধ হচ্ছে ক্লাস রুম তখন ঢুকতে যাবে, মানে সেটা হচ্ছে সেরকম, মানে তখন অব্দি কন্ট্রোল রয়েছে, বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ, কন্ট্রোল রয়েছে। আর তারপর হচ্ছে সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক। সেকেন্ডারি হার্ট ব্লক হচ্ছে কি, যে সেখানেও কন্ট্রোল আছে, এটিএম কন্ট্রোল আছে, কিন্তু সবগুলো ইম্পালসই সেখানে পৌঁছাবে এমন কোনো কথা নেই। হয়তো পিওএফ থাকছে 3টে, দেখা যাচ্ছে যে তোমার ওই কিউআরএস কমপ্লেক্স দুটো আছে, তার মানে কিছু কিছু সেখানে ব্লক হচ্ছে, হ্যাঁ ব্লক হচ্ছে। এবং যদি দেখা যায় যে পিআর ইন্টারভালটা প্রলংড হয়ে হয়ে তারপরে একটা ড্রপ হলো, তারপরে আবার শুরু হচ্ছে, তাহলে সেটা ওয়েন কি ব্যাক ফেনোমেনন বলে। আর সেটা অন্য ধরনের সেটা ব্যাপার হয়, ওয়েন কি ব্যাক ফেনোমেনন নয়, মানে সেখানেও কন্ট্রোল আছে, বুঝতে পেরেছি তো? হ্যাঁ, সেখানেও কন্ট্রোল আছে। তারপরে আর যখন কমপ্লিট ব্লক হয়ে যায় তখন ভেন্ট্রিকেল নিজের রিদমে কন্ট্যাক্ট করে, তার রেটও খুব কম হয়, আর এটিএমের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না। এই যে সব নানা রকম যে ক্রাইম সিরিজ যেগুলো আমরা দেখি, সেখানে দেখা যায় যে গার্জিয়ান বলছে যে ছেলে আগে রোজই আসতো বাড়িতে রাত্রিবেলা, তারপরে কিছুদিন হলো আছে মাঝে মাঝে আসতো, তারপরে এখন আর যে কোথায় আছে কিছুই জানি না। হ্যাঁ, ওর ফোন নম্বর ফোন করলেও ও কোনোদিন ধরছে না, কখন কবে আসবে কেউ কিছু জানে না। তারপরে দেখা গেলো পুলিশ খুঁজছে যে কোনো একটা মার্ডারের জন্য বা কোনো একটা অন্য কোনো ধরনের মৃদু বা কিছু অপরাধের জন্য তাই খুঁজছে। তাই এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে সেরকম, যখন থার্ড ডিগ্রি হয়ে গেছে মানে কমপ্লিট হার্ট ব্লক, মানে সেখানে ভেন্ট্রিকলটা ইডিও ভেন্ট্রিকুলার রিদমে তৈরি করছে, এবং সেটা যদি উপরের দিকে হয় পার্কিনজি ফাইবার থেকে হয় তাহলে তার রেটটা একটু বেশি হবে, আরও যত পেরিফেরিতে যাবে তার রেটটা কত, বুঝতে পারছো? কাজেই এইগুলো এই ছবিটা যখন দেবে তখন তোমাকে এইগুলো জিজ্ঞাসা করবে। কাজেই যদি না জানা থাকে কিছুই লজ্জার কিছু ব্যাপার নেই, বই থেকে পড়ে নেবে, এভরিথিং ইজ রিটেন ইন দি বুক। এখন তো ইন্টারনেটের যুগ, হয়তো করলে পরে তুমি দেখবে কত রকমের ডেফিনেশন, কত রকম রেফারেন্স। হ্যাঁ, বুঝতে পারছো তো? আমরা ব্যাক ডেটেড বাতিলের পর্যায়ের লোক, আমরা শুধু তোমাদের একটু বলে যেতে পারি এটা পড়া উচিত, কিন্তু পড়া না পড়াটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই জন্য আমি যখন 3 দিন বাদে আসি তখন আমি ওদের নতুন করে দেখি, তুমি বলতে প্রথমে দ্বিধা হয়, এই জন্য প্রথমে আপনি বেরোন যে অপরিচিত, তারপর দেখি না একটু মানে চেনা জানা মনে হচ্ছে, তখন তুমি কথাটা বেরো, বুঝতে পারিস? সেরকম এর জন্য তোমাদের নিজেদের পড়ে নিতে হবে এগুলো। হ্যাঁ, আর এই উপরে দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখা আছে, এই যে এখানে দেখা হচ্ছে, এখানে দেওয়া আছে এস ডি ডি এরকম ভাবে লেখা আছে। এস হচ্ছে সিস্টোলের আদ্যক্ষর, আর ডি হচ্ছে ডায়াস্টোলের আদ্যক্ষর, প্রথম অক্ষর, বুঝতে পেরেছো? এখানে কি দেখা যাচ্ছে, প্রথমে দেখবে কতগুলো নর্মাল কার্ডিওগ্রাম আছে, তারপরে সিস্টোলের সময় একটা সিগন্যাল দেওয়া হয়েছিল। সিগন্যালটা কি, ওই যে তোমার হ্যান্ড ইলেকট্রোড যেটা, সেটা আইদার নিপ সামার থেকে হোক বা অন্য কোনো উপায় হোক, ওর উপর একটা স্টিমুলেশন দেওয়া হয়। দেখা যাচ্ছে সিস্টোলে যখন স্টিমুলেশন পড়েছে তার উপর কোনো এফেক্টই পড়েনি, সাবথ্রেশোল্ড না, থ্রেশোল্ড বা সুপ্রাথ্রেশোল্ড বা ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস যাই হোক না কেন সেটা দেওয়া হয়েছে, দিলেও তার কোনো এফেক্ট নেই, সিস্টোলে কোনো এফেক্ট নেই, বুঝতে পেরেছো? এই অ্যাম্ফিবিয়ান প্রিপারেশনের মধ্যে এটা দেখা গেল, সিস্টোলে এফেক্ট নেই, মানে তার মানে হচ্ছে কি, তখন মাসেলটা কার্ডিয়াক টিস্যুটা রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডের মধ্যে পড়েছে, অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডের মধ্যে পড়ে গেছে, বুঝতে পেরেছো? আমাদের স্কেলিটাল মাসেলের ক্ষেত্রে রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড কতটা হতে পারে? রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড কতটা হতে পারে? অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড কতটা হতে পারে স্কেলিটাল মাসেলের ক্ষেত্রে? জানো না? ওই যে বইয়ে যে দেখো না, ওই যে ছবি দেওয়া থাকে, অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের ছবি থাকে না, ছবি থাকে, ওইটাকে বলে মনোফিজিক অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, এবং তার সঙ্গে স্কেল আছে নিচে দেখবে, হরাইজন্টালি অনুভূমিকভাবে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সময়ের স্কেল, ওইটা মিলি সেকেন্ডে থাকে। দেখবে স্পাইক পোটেনশিয়াল হচ্ছে 1 to 2 মিলি সেকেন্ড, কাজে 1 to 2 মিলি সেকেন্ডের মতোই থাকবে অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড, বুঝতে পারছো? আর কার্ডিয়াক মাসেলের ক্ষেত্রে বেশি থাকবে, কার্ডিয়াক মাসেলের ক্ষেত্রে কত থাকে, ওই অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের ডিউরেশন কত, ওয়ার্কিং মায়োকার্ডিয়াল সেলের ক্ষেত্রে
কার্ডিয়াক অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের ডিউরেশন কত? আর কি কি ফেজ আছে? এই যে ওয়ার্কিং মায়োকার্ডিয়াল সেলের কি কি ফেজ আছে অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের? তাহলে এই যদি উত্তর না দিতে পারা যায় তাহলে তো এরা কি করছে তাহলে পরে এরা, হ্যাঁ বুঝতে পারছো তো? বেশি কিছু বলবো না, আমার ভয় আছে তোমাকে বেশি কিছু বলে মারধর খাই নাকি আমি কিছুই বলবো না তোমাকে, কিন্তু তোমাকে বলে দিচ্ছি তোমার মনে আছে যে নিচের দিকে যখন বেস লাইনটা গিয়েছে সেটা হচ্ছে ফেজ 4, যেটা র্যাপিড উপরে উঠছে সেটা হচ্ছে, হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ফেজ 0, তারপরে হচ্ছে উপর থেকে পার্সিয়াল রয়েছে সেটা হচ্ছে ফেজ 1, তারপর প্ল্যাটু ফেজটা হচ্ছে ফেজ 2, তারপরে যখন নেমেছে সেটা 3, আবার এটা 4, তারপরে 4 0 1 2 3 আবার 4, এরকম ভাবে পড়ছে, বুঝতে পারছো? টোটাল ডিউরেশন দেখবে লেখা আছে বইয়ে 200 থেকে 300 মিলিসেকেন্ড, এর মধ্যে বেশিরভাগটাই তোমার অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডের মধ্যে পড়েছে। তাহলে এটা আমাদের যে অ্যাম্ফিবিয়ান প্রিপারেশন, যে অবলা প্রাণীটারও ক্ষেত্রেও একইভাবে নেচার তৈরি করেছে, এই জন্য সিস্টোলে যখন পড়েছে সে অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডের মধ্যে পড়েছে, যার ফলে তার কোনো এফেক্ট পাওয়া যায়। কিন্তু ডায়াস্টোলে যখন পড়েছে তখন দেখা যাচ্ছে সেটা রেসপন্স হয়েছে। ইএস মানে হচ্ছে এক্সট্রা সিস্টোল হয়েছে, এক্সট্রা সিস্টোল, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, যারা অনিদ্রায় ভোগে, যারা বেশি পরিমাণে ধূমপান করে, নানা লোকের চিন্তা, না বদ চিন্তা, অসাধারণ সব চিন্তা, তারপরে অতিরিক্ত চা কফি এই সমস্ত খায়, এই সমস্ত তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় একটোপিক বিট থাকে। এবং তুমি যখন যদি দেখো দেখবে যে মাঝে মাঝে ইরেগুলার হচ্ছে, কিন্তু সেটা একটা রিকারিং প্যাটার্ন আছে, এটা গ্রসলি ইরেগুলার নয়, কিছুটা পরে দেখবে একটা ইরেগুলার এরকম আসে। এবং বেশিরভাগই এগুলো এট্রিয়াল একটোপিক বিট, এবং এটা ইনোকিউয়াস, বুঝতে পারছো? এতে কোনো রকম ক্ষতি হবে না, হ্যাঁ, মানে তোমার কারেন্ট এবং ক্রনিক কোনো কিছুই এটার ক্ষতি হবে না, কিছুই ক্ষতি হবে না, কিন্তু এট্রিয়াল একটোপিক বিট কমন ফিচার। আর এটা সেখানে এরকমভাবে দেখানো হয়েছে, এবং এখানে স্টিমুলেশন দিয়েছে, এবং এটা এট্রিয়াল একটোপিক নয়, এটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার একটোপিক তৈরি করা হয়েছে, কারণ কন্ট্রাকশনটা এখানে স্টিমুলেশনটা ভেন্ট্রিক্যালি দেওয়া হয়েছে। এবং একটা দেখছো এটা যখন তৈরি হলো, এটার পরে যখন এই যে এইখান থেকে এই পিরিয়ডটা, এটা হচ্ছে তোমার একটোপিক, এটা হচ্ছে এক্সট্রা সিস্টোল, ভেন্ট্রিকুলার এক্সট্রা সিস্টোল মানুষের ক্ষেত্রে হয়, যেই ধরনের সামান্য ইসের জন্য এট্রিয়াল একটোপিক হতে পারে, কারো ক্ষেত্রে ভেন্ট্রিকুলার একটোপিক হতে পারে। এট্রিয়াল একটোপিকের চেহারাটা অনেকটা নর্মালের কাছাকাছি, আর ভেন্ট্রিকুলার একটোপিকটা হচ্ছে বিজার চেহারা হবে, কারণ সেটা ভেন্ট্রিকেল থেকে উৎপন্ন হচ্ছে, ভেন্ট্রিকুলের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ছে, সেই জন্য তার চেহারাটা নর্মাল কিউআরএস কমপ্লেক্স থেকে ইসিজির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক হয়। তার মানে এর সঙ্গে একটা ইসিজি যদি আমি এটা নিয়ে আসতাম, তাহলে পরে জিনিসটা দেখলে তোমাদের একটু হতো, হ্যাঁ, কিছু যায় আসে না, কারণ তোমরা সব ভুলে যাবে, কিছুই, কিন্তু বই থেকে এটা পড়বে আজকে, বুঝতে পারছো? পড়বে, কোনো জায়গায় যদি আমি ভুল বলে থাকি তাহলে আমাকে এসে বলবে যে আপনি পয়সা নিচ্ছেন, ক্লাস নিচ্ছেন, অথচ আপনি উল্টোপাল্টা বলছেন, এইগুলো ঠিক না, হ্যাঁ, সেই জন্য যেরকম এরকম বলবে, তারপরে আমি না ঠিকই তুমি বলেছে, আমি ক্ষমা চেয়ে নেবো, এবং তোমাদের বিদ্যাটা যে হয়েছে সেটা সার্টিফিকেট দিয়ে দেবো যে তোমাদের পড়াশোনা হচ্ছে, কিন্তু সেরকম হচ্ছে না, বুঝতে পেরেছি? যদি আমাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতেও জানে না, আমার ভুল হয়েছে, মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়, বুঝতে পেরেছি? তাহলে এখন তোমার এটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার এক্সট্রা সিস্টোল, তারপরে দিয়েছে সিপি, মানে হচ্ছে সিপি মানে কি? সি মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে কম্পেনসেটরি পজ, কম্পেনসেটরি পজ, বোঝা গেল? কম্পেনসেটরি পজ হওয়ার পরে তারপরে আবার একটা নর্মাল এলো, কাজেই সেক্ষেত্রে তোমার এই ক্ষেত্রে বেশ করে হিউম্যানের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে এই দুটোর মধ্যে যে গ্যাপ, এই নর্মালি দুটো গ্যাপের সমান হয় বা বেশি হতে পারে, সমানই হয়, এটা কম্পেনসেটরি পজ। এট্রিয়াল এক্সট্রা কম্পেনসেটরি পজ পাওয়া যায়, কিন্তু সেটার কম হয়, সেটার ডিউরেশনটা কম হয়, বুঝতে পেরেছো? ভেন্ট্রিকুলার এক্সট্রা কম্পেনসেশন পজে ফুললি কম্পেনসেশন হয়, ফুল কম্পেনসেশন হয়, বুঝলে? এই ফুল কম্পেনসেশন হয়, এই জন্য এটা হচ্ছে কম্পেনসেটরি পজ। এবং এই ডায়াস্টোলে যখন দেওয়া হয় তখন আউট অফ দি রিফ্র্যাক্টরিনেস, ওটা এবং এই প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে এটা বলা যায়। হিউম্যানের ক্ষেত্রে কখনো কার্ডিয়াক মাসেলের টিটেনাস তৈরি করা যায় না, টিটেনাস তৈরি করা যায় না,
কিন্তু এক্ষেত্রে টিটেনাস নয়, এখানে যেটা ভেন্ট্রিকেলে সরাসরি দিয়ে একটা এক্সট্রাসিস্টল তৈরি করে সেটা কম্পেনসেটরি পজটা সেখানে দেখা যাচ্ছে, এটা তারপরে আবার এটা চলে যাচ্ছে। তাই কম্পেনসেটরি পজটাতে ভেন্ট্রিকেলের ক্ষেত্রে ফুল কম্পেনসেশন হয়, কিন্তু এট্রিয়ামের ক্ষেত্রে সেটা হয় না সাধারণত। বুঝতে পেরেছি? তার মানে হচ্ছে নর্মাল, একটোপিক, নর্মাল এর মধ্যে যে গ্যাপটা এট্রিয়াল এক্সট্রাসিস্টলের ক্ষেত্রে কম হয়, আর ভেন্ট্রিকুলার এক্সট্রাসিস্টল থেকে দুটো সাইকেলের সমান হয়, দুটো সাইকেলের সমান হয়। তার কারণ হচ্ছে যে এই যে এসএ নোড, এভি নোড, আর এখানে তোমার যে ভেন্ট্রিকেল, এটা হচ্ছে এরকমভাবে ইম্পালসটা ছড়িয়ে পড়ছে নর্মালি। এগুলিকে ল্যাডার ডায়াগ্রাম বলে। বইয়ে দেখবে আমার ভুলভাল হতে পারে, কিন্তু বই থেকে দেখে নেবে, ইসিজির বই থেকে দেখে নেবে বা মেডিসিন বই থেকে দেখে নেবে। এখন এক্ষেত্রে মনে করো যে এরকম নর্মালি এরকমভাবে হচ্ছে, এর প্যারালালি যাচ্ছে, এটা আবার এটা প্যারালালি আসছে, এটা নর্মাল দুটো, এটা হচ্ছে এসএ নোড আর এটা হচ্ছে এভি নোড, এখানে ভেন্ট্রিকেল এখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে, এরকম নর্মালি ছড়িয়ে পড়েছে। এখন যদি তোমার একটা মনে করো একটা এট্রিয়াল একটোপিক হয়, এট্রিয়াল যদি একটা একটোপিক হয়, তাহলে পরে এরকম জায়গায় একটা তোমার একটা একটোপিক বিট হয়েছে, তা সেইটা কি করবে, সে তখন করবে কি, যে এ তখন এসএ নোডকে ইনভলভ করবে, করার ফলে কি হবে, যে সেক্ষেত্রে বা এসএ নোড বা এভি নোডকে ইনভলভ করে তারপর সে আবার একটা ইম্পালস তৈরি করতে পারবে, বা সে ঘুরে গিয়ে একে ইম্পালস করে সে এখান থেকে এটা, এবং এক্ষেত্রে এর মাঝখানে একটা একটোপিক বিট হবে। কাজেই এই যে নর্মাল যে ডিফারেন্স, এখানে এতটুকু ডিফারেন্সে পরে আরেকটা বিট আসবে। এখানে যদি একটোপিক বিট হয়, সেটা কি রেট্রোগেট গিয়ে একে স্টিমুলেট করছে এসএ নোডকে, তারপরে সে তার নর্মাল ব্যবধানেই আবার একটা একটোপিক বিট তৈরি করছে। কাজেই এক্ষেত্রে এই যে ডাবল হবে না, এই যে নর্মাল যে ডিফারেন্স, এটা নর্মাল ডিফারেন্স, এটা হচ্ছে একটোপিক বিট, এরকমভাবে থাকবে, ডাবল হবে না। বুঝতে পেরেছো? কারণ সেই একটোপিক বিট যেটা এখান থেকে হচ্ছে, সে তো যেহেতু কন্টিনিউটি আছে, সেই জন্য এসএ নোডকে সে ইনভলভ করবে, হওয়ার ফলে হবে কি, সে সামান্য ব্যবধানে বা একই ব্যবধানে, নর্মাল ব্যবধানে আবার একটা ইম্পালস তৈরি করবে। কাজে দুটো একটা এন একটোপিক আর এন মাঝখানে যে গ্যাপটা, এটা হচ্ছে ডাবলের কম হবে, দুটো এনের মাঝখানে যে গ্যাপ তার থেকে কম হবে। আর যদি ভেন্ট্রিকেলে যখন একটোপিক বিট হয়েছে, এই যে মনে করো এক্ষেত্রে একটা ভেন্ট্রিকুলার একটোপিক বিট হয়েছে, তার ফলে সে স্প্রেড করছে, এবং সে মানে অ্যাপারেন্ট ওতে স্প্রেড করছে, সময়টা বেশি নিচ্ছে। আর এখান থেকে এ যখন ইম্পালসটা আসছে, এসএ নোড থেকে একটা ইম্পালস যখন আসছে, এ তখন এখানে ব্লকড হয়ে যাচ্ছে, আর যেতে পারছে না। তারপরে আবার যখন নর্মাল যেটা আসছে, তখন সেক্ষেত্রে এটা কাজেই এখানে যে একটোপিক বিটটা যেটা হয়েছে আর এই যে নর্মাল, এই দুটো ডিফারেন্সটা 2n হবে, এটা লেস দেন 2n হবে, এট্রিয়াল একটোপিক। এই ছবিটা তোমার ল্যাডার ডায়াগ্রাম থেকে তোমার ভালো ব্যাখ্যা করা হবে। যেহেতু আমি কারেন্টলি বই পড়ে আসিনি, এটা আমি থেকে বলছি, এক্সটেম্পোর থেকে বলছি, এজন্য কিছু ত্রুটি হতে পারে, কিন্তু কমন সেন্স ডিকটেট করছে যে এট্রিয়াম থেকে যদি একটোপিক বিট হয়, তাহলে সেটা তো কন্টিনিউটি দিয়ে এসএ নোডকে ইনভলভ করবে, সে শুধু ভেন্ট্রিকেলের দিকে যাবে এমন নয়, কথা বুঝতে পেরেছি? সে এট্রিয়ামকে ইনভলভ করেছে, তার ফলে কি সে যখন ইম্পালস তৈরি করেছিল, তার খানিকক্ষণ পর, তার নর্মাল টাইমের পরে সে আবার একটা ইম্পালস তৈরি করলো, তারপরে সেখানে চলে আসলো। তারপরে এই যে ডিফারেন্স, এইটা আর এইটা মিলে যেটা তৈরি হবে, আলটিমেটলি এটা তুলনায় কম হবে, এবং এই ক্ষেত্রে 2n এর থেকে কম হবে। দুটো নর্মাল বিট মাঝখানে একটা একটোপিক বিট যখন আসছে, তখন এই যে E প্লাস n, এটা 2n এর থেকে কম হবে, E প্লাস n লেস দেন 2n হবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। কিন্তু এইখানে কিন্তু তা হবে না, এখানে দুটো নর্মাল বিটের মাঝখানে যেটা থাকছে সেটা ডাবল 2n হবে। তার কারণ ভেন্ট্রিকেল যখন হচ্ছে, সেখান থেকে ইম্পালস যখন ছড়িয়ে পড়ছে, ইতিমধ্যে এসএ নোডে একটা ইম্পালস এসেছিল, কিন্তু এখানে সে ব্লকড হয়ে যাচ্ছে, কারণ সেটা রিফ্র্যাক্টরি হয়ে রয়েছে, সে আসতে পারছে না। পরে একটা নর্মাল যখন পেলো, তখন সেটা এলো।
তার মানে কি সেই দুটো গ্যাপটা 2n এর সমান হবে, দুটো নর্মালের মধ্যে সমান হবে। এবার 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 বোঝা গেছে? যেমন এটা হচ্ছে একটোপিক এবং এটা একটা এন, তাহলে এন ই এন একটোপির ক্ষেত্রে এটা গ্যাপটা কম হবে, তাহলে এখানে এন ই এন এটা একটোপিক এটিএল একটোপির ক্ষেত্রে কম হবে, আর এর ক্ষেত্রে 2n হবে, এটা লেস দ্যান 2n হবে। আর এটা হচ্ছে এন ই এন একটোপিক এন এমব্রেস করে যেটা রয়েছে এটা ইজ ইকুয়াল টু 2n। বুঝতে পারছি? শুধু ক্যারেক্টার না, এটা দিয়েও তোমার ইসিজিতে রেকর্ডিং হবে। তোমরা এটা ফিজিওলজি টেক্সটে যদি না থাকে, তোমরা মেডিসিন টেক্সটে বা যে কোনো মেডিসিন টেক্সটে এগুলো দেওয়া আছে, এর মধ্যে কিছু কঠিন কিছু নেই। তখন পড়তে গেলে হয়তো আমার যদি কোনো ডিফেক্ট থাকে তো আমি সেটা ধরতে পারবো। বুঝতে পারছি? এর মধ্যে কিছু কঠিন কিছু নেই এসব সাবজেক্ট। তাহলে এখন এইটা যখন এই জন্য কম্পালসরি পজ, তখন জিজ্ঞাসা করতে হবে পরীক্ষা, যাকে ভালো নম্বর দেবে তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে কম্পালসরি পজ ভেন্ট্রিকেলের ক্ষেত্রে ফুল কম্পেনসেশন হয়, সেটা সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? তখন তোমাকে বলতে হবে যে ভেন্ট্রিকুলার একটু বেশি যখন হয়েছে, সে যখন স্প্রেড করছে ইতিমধ্যে একটা নর্মাল ইম্পালস আসছে, কিন্তু সেটা প্রোগ্রেস করতে পারছে না, এখানে ব্লকড হয়ে যাচ্ছে। তারপরে তার যে আবার তার যে নর্মাল একটা রিদিম আছে সেই রিদিমে এলো, এবং তারপরে কি এটাকে এমব্রেস করে যে দুটো এন রয়েছে সেটা হচ্ছে 2n এর সমান। তাহলে ফুল কম্পেনসেশন এখানে হচ্ছে, কিন্তু এটিএলের ক্ষেত্রে হচ্ছে না। তার কারণ কি, একটোপিক বিট যেখানে তৈরি হচ্ছে এট্রিয়ামে, তার সঙ্গে তো কন্টিনিউটি মাসকুলার কন্টিনিউটি রয়েছে এসএ নোডের, তাই সে এসএ নোডকে ধরবে না কেন? এসএ নোডকেও সে করেছে, তারপরে সে তার নর্মাল ইসের পরে আবার একটা ইম্পালস তৈরি করেছে। কাজে একটা এন ই এন এটা লেস দ্যান 2n হবে। ভেগাস নার্ভ এই অ্যানিমালের ক্ষেত্রে বার করা যায়, হ্যাঁ, এটা মানে খুবই কম করা হতো। বুঝতে পারছো তো, যে খুবই কম করা হতো ভিন্ন ভিন্ন মেডিকেল কলেজে, যেখানে ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টে যেখানে অ্যাম্ফিবিয়ান প্র্যাকটিক্যাল এটা হতো, এবং সেটা একটা ডামাডোল গন্ডগোল এবং একটা মূর্খামির একটা ছিল, একটা মূর্খামির একটা সময় এবং একটা জায়গা ছিল, এবং সেটা বিলম্ব হলেও আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছে, সেই জন্য এটা এসে দিয়ে দিয়েছে। কারণ কারোরই কোনো শেখার আগ্রহ ছিল না, আর যারা আমাদের মতন যারা লোক ছিল তাদেরও কোনো আগ্রহ ছিল না, কারণ এগুলোর সঙ্গে যেহেতু ক্লিনিক্যাল যোগ নেই, সেজন্য কারোরই কোনো এটাতে আগ্রহ ছিল না। এটা একটা ডামাডোল হতো, এই জন্য প্র্যাকটিক্যালি এগুলো আর করা হতো না। কুচিত কদাচিৎ আমরা কোনো ব্যাচের জন্য বা কিসের জন্য আমরা হয়তো এটা বার করেছি। ভেগাস নার্ভটা ডিসেকশন করে বার করা যায়। পেট্রোহায়োড একটা মাসেল আছে, সেই মাসেলটার লোয়ার পার্টে ভেগাস নার্ভ থাকে। এটা শুধু ভেগাস নার্ভ না, ভেগাস এবং সিম্প্যাথেটিক একসঙ্গেই ট্রাভেল করে, ভেগো সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক বলা হয়। পেট্রোহায়োড মাসেল আছে, কারণ এটা বেশি বলে লাভ নেই, বই থেকে দেখে নেবে যে ডিসেকশনের স্টেপগুলো কি আছে, দেখলে বুঝতে পারবে। সেটা খুব সাবধানে সেটা বার করে তারপরে গ্লাস সিকার দিয়ে এটাকে সরিয়ে নিয়ে একটা সুতো দিয়ে, মানে ওই স্যালাইনে ভেজানো সুতো দিয়ে এটাকে যত্ন করে সেপারেট করে রাখা হতো। রেখে তারপরে এইখানে তোমার দেখো, এই দেখো প্রথমে এটা নর্মাল কার্ডিওগ্রাম হয়েছে, তারপরে তোমার এখানে রাইট ভেগাসকে স্টিমুলেশন দেওয়া হয়েছে। রাইট ভেগাসকে যখন স্টিমুলেশন দেওয়া হয়েছে তখন দেখা যাচ্ছে যে এই জায়গাটায় সেখানে আমাদের যে ভেগাল স্টিমুলেশন হলে হিউম্যানের ক্ষেত্রে হার্টের কি পরিবর্তন হয়, স্টিমুলেশন হলে কি হয় আমাদের, সেক্ষেত্রে আমাদের ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয় আর পাম্পিং এফেক্টটা কমে আসে। বুঝতে পেরেছো? দেখবে অ্যাথলেটদের বলো না, অ্যাথলেটদের কেন হয়, এক্সারসাইজ করলে সেখানে তোমার ভেগাল স্টিমুলেশনটা বেড়ে যায়, এবং অ্যাথলিটদের ক্ষেত্রে ভেগাল স্টিমুলেশনটা বেশি হয়, প্যারাসিম্প্যাথেটিক টোনটা বেশি থাকে। এটা নিশ্চয়ই তুমি বইয়ে পড়েছো, তোমাদের বই দেওয়া আছে, হায়ার সেকেন্ডারি কোর্সের বই দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ভেগাল স্টিমুলেশন হয় তাদের, সেই জন্য তাদের হার্ট রেট সেখানে কম হয়, তারপরে স্ট্রোক ভলিউমটা বেশি হয়। হ্যাঁ, তার মানে কি, সেখানে এনার্জি কনজামশন তার রিলেটিভলি কম হয়, কার্ডিয়াক আউটপুট এমনিতেই বেশি হয়, স্ট্রোক ভলিউম বেশি হয়। হ্যাঁ, সেই তার মানে এক্ষেত্রে সেই জিনিসটা তুমি দেখানো যাচ্ছে। যদি খুব স্ট্রং স্টিমুলেশন দেয়, এই স্টিমুলেশনটা সাধারণত নিপস হ্যামার দিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে দেওয়া যায়। নিপস হ্যামার দিয়ে আমাদের ক্ষেত্রে আমরা দিয়েছি, এটা দিলে পরে এই সময়টায় দেখা যাচ্ছে যে কোনো রকম কোনো নেই। তারপরে খানিকক্ষণ বাদে যখন আবার নর্মালিটা ফিরে এসছে, তারপরে আবার লেফট ভেগাসকে স্টিমুলেশন করা হয়েছে।
দেখা যাচ্ছে যে দুটোতেই এই এফেক্ট আছে। প্রথম মানে এখানে এখানে কোনো নেই, পুরোপুরি হয়ে গেছে সেখানে, এই পিরিয়ডের ভিতরে কোনো রকম কোনো আর কন্ট্রাকশন হচ্ছে না। তারপরে এখানে WCL কে দেওয়া হয়েছে এই জায়গায় স্টিমুলেশন, তখনও এইটা হচ্ছে হোয়াইট ক্রেসেন্টিক লাইন, যেটা এট্রিয়াম আর সাইনাস ভেনোসাস এবং এট্রিয়ামের মধ্যে আছে, সেটাকে বলে একটা লাইন মতো থাকে। বললাম না আগে যে সেখানে হচ্ছে হোয়াইট ক্রেসেন্টিক লাইন, এবং সেখানে পোস্ট গ্যাংলিওনিক সিম্প্যাথেটিক ফাইবার রয়েছে। পোস্ট গ্যাংলিওনিক সিম্প্যাথেটিক ফাইবার রয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে এরকমভাবে সঠিকভাবে লোকালাইজ করা যায় না। আমাদের যে ভেগাস নার্ভ যেটা আসে, ভেগাস নার্ভটা হচ্ছে ক্রেনিয়াল নার্ভ, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে 11th ক্রেনিয়াল নার্ভ, হ্যাঁ, যেমন সেখানে 10th ক্রেনিয়াল নার্ভ, তা সেটা হচ্ছে প্রি গ্যাংলিওনিক ফাইবার। অ্যাফারেন্ট ফাইবার থাকে অনেক, কিন্তু সেটা যে পোস্ট গ্যাংলিওনিক নিউরনগুলো ওই স্ট্রাকচারের কাছাকাছি থাকে, এরকমভাবে ক্লিয়ারলি বলা যায় না। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে হোয়াইট ক্রেসেন্টিক লাইনে সেটা থাকে পোস্ট গ্যাংলিওনিক, সেখানে সাইনাস ফর্মেশন হয়। প্রি গ্যাংলিওনিক নিউরন থেকে কি ধরনের নিউরোট্রান্সমিটার সিক্রেটেড হয়? প্রি গ্যাংলিওনিক নিউরন থেকে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক প্রি গ্যাংলিওনিক নিউরন থেকে কি নিউরোট্রান্সমিটার সিক্রেটেড হয়? হ্যাঁ, অ্যাসিটাইলকোলিন। হ্যাঁ, আর এই প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেমে পোস্ট গ্যাংলিওনিক নিউরন থেকে কি নিউরোট্রান্সমিটার বেরোয়? প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেমে পোস্ট গ্যাংলিওনিক নিউরন থেকে কি ধরনের সিক্রেশন হয়? গাবাটা এখানে বলবেন, ওখান থেকে অ্যাসিটাইলকোলিনই বেরোয়, পোস্ট গ্যাংলিওনিক নিউরন থেকে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে। আর সিম্প্যাথেটিক সিস্টেমে কি বেরোয়? সিম্প্যাথেটিকের সিস্টেমের ক্ষেত্রে প্রি গ্যাংলিওনিক নিউরন কোন নিউরোট্রান্সমিটার সিক্রেট করে, আর পোস্ট গ্যাংলিওনিক নিউরন কোন নিউরোট্রান্সমিটার সিক্রেট করে? সিম্প্যাথেটিক সিস্টেমে প্রি গ্যাংলিওনিক নিউরন কোন নিউরোট্রান্সমিটার সিক্রেট করে? তাহলে এটা হচ্ছে এমন সাবজেক্ট, এটা এই চ্যাপ্টারটা অ্যানাটমি বই থেকে পড়লে হয়, ফিজিওলজি বই থেকে পড়লে হয়। হ্যাঁ, আর ডোপা কি ওই সব জায়গা থেকে তোমার বেরোয়, ওটা সিলেক্টেড জায়গায় নির্দিষ্ট জায়গায় বেরোয় ওখান থেকে। আর সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম তো তোমার একটা জেনারেলিস্ট সিস্টেম, প্রি গ্যাংলিওনিক নিউরন থেকেও সেখানে অ্যাসিটাইলকোলিন বেরোয়, আর পোস্ট গ্যাংলিওনিক নিউরন থেকে কি বেরোয়? এটা হচ্ছে নরএপিনেফ্রিন বেরোয়, নরএপিনেফ্রিন, বুঝতে পারছি? এপিনেফ্রিন বেরোয় না, হ্যাঁ, এপিনেফ্রিন বেরোয় না। এপিনেফ্রিন নর্মালি কোন গ্ল্যান্ড থেকে বেশি পরিমাণে বেরোয় আমাদের শরীরে? হ্যাঁ, অ্যাড্রেনাল কোন অংশে বেরোয়? কর্টেক্স থেকে বেরোয়। তাই অ্যাড্রেনাল, বুঝতে পারছি, না বলেছে, এতে আপনি সন্তুষ্ট আছে। হ্যাঁ, এই যে জনতার মুখ দিয়ে যে বেরিয়েছে অ্যাড্রেনাল মেডালা, এটা কম কথা না, এটা যথেষ্ট ওয়েট আছে কথাটা। যে আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করে, না এটা ভালো পড়েছে, এটা অ্যাড্রেনাল মেডালা থেকে কি হরমোন বেরোচ্ছে এটা বলতে পারছে, এর থেকে আর ভালো আর কি হতে পারে? অ্যাড্রেনাল মেডালা থেকে অ্যাড্রেনালিন বেরোয়, নট অ্যাড্রেনালিন বেরোয় না? হ্যাঁ, নট অ্যাড্রেনালিন বেরোয়। আর কি বেরোয়? নট অ্যাড্রেনাল মেডালা থেকে আর কি বেরোয়? ডোপামিনও বেরোয়। হ্যাঁ, ডোপামিন বেরোয়। আর হ্যাঁ, সেকেন্ডে বেরোয়। আর ওপিওয়েড পেপটাইড বেরোয়, ওপিও মেলানোকর্টিন বা এই ধরনের মনে করি না, এটা ওখান থেকে এনকেফালিন জাতীয় বেরোয়, ওপিওয়েড পেপটাইড। অ্যাড্রেনাল মেডালাটা অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সের মাঝখানে ওইটা থাকার নেচারের কি উদ্দেশ্য? অ্যাড্রেনাল মেডালাটা যে চারপাশে যে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স দিয়ে ঢাকা আছে ওইভাবে নেচারের, এটা কি প্রয়োজনে হয়? কি প্রয়োজনে নেচার এটা রেখেছে? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? যেমন বাংলা লিখলে কত সুন্দরভাবে বলা যায় যে অ্যাড্রেনাল মেডুলারি অংশ, হ্যাঁ, কর্টেক্স দ্বারা থাকে, মানে ঢাকা থাকে, অথবা এটা দ্বারা কভার থাকে ইংরেজিতে বলে। তাহলে এটা থাকার একটা উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্যটা কি? নেচারের উদ্দেশ্য, প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য? যে আবৃত থাকে। অ্যাড্রেনাল মেডালা ওই কর্টেক্স দ্বারা আবৃত থাকে,
এটা প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য, এরকমভাবে বাংলা ভাষায় লেখা হয়। তাহলে এপিনেফ্রিন আর নন এপিনেফ্রিনের পার্থক্য আছে। এপিনেফ্রিনের একটা বাড়তি মিথাইল গ্রুপ আছে, সেই মিথাইল গ্রুপটাকে পিএনএমটি বলে একটা এনজাইম সেটা করে। সেই এনজাইমকে ইনডিউস করার জন্য গ্লুকোকর্টিকয়েড বা কর্টিসলের প্রয়োজন, এবং সেখানে একটা পোর্টাল সিস্টেম আছে যার ফলে অ্যাড্রেনাল মেরুলাতে কর্টেক্সটা সেটা হচ্ছে হাই কনসেন্ট্রেশনে সেটা থাকে, এবং যার ফলে সেটাকে ইনডিউস করতে পারে। বুঝতে পারছো? ওই জন্যই নেচার এই ব্যবস্থাটা করে রেখেছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে মানুষই তৈরি করে কিছু, কিন্তু ওরা নেচার যখন তৈরি করে সেটা কিছু একটা উদ্দেশ্য নিয়েই করে। কাজে তোমরা এটা বই থেকে পড়ে নেবে, বুঝতে পেরেছো? তাহলে তোমাদের এটা হচ্ছে, এইবার দেখো তুমি, তারপরে তোমার রাইট ভেগাসে স্টিমুলেশন করে যে এফেক্ট পাওয়া গেল, লেফট ভেগাসে সেখানে কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। তার মানে একেবারে স্টপেজ অফ দি হার্ট হয়েছে, স্টপেজ অফ দি হার্ট। এবং এখানে যখন স্টিমুলেশন করা আছে একই হয়েছে, কারণ আমার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কী বলছি, পোস্ট গ্যাংলিওনিক নিউরনকে স্টিমুলেট করলে যা এফেক্ট হবে সেটাতে এগুলো একই হবে। প্রি গ্যাংলিওনিক পোস্ট গ্যাংলিওনিক করলে পরে একই রকম এফেক্ট পাবে। তারপরে দেখা যাচ্ছে কি, এই যে এই ভেগাস স্টিমুলেশন দিয়েই যাচ্ছে, এই যে এর সিগনাল এবার ভেগাল স্টিমুলেশন দিয়েই যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, ভেগাল স্টিমুলেশন দিয়েই যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তার সত্ত্বেও তারপরে এখানে কন্ট্রাস্ট। এটাকে বলছে ভেগাল এসকেপ, এটাকে বলছে ভেগাল এসকেপ, বুঝতে পেরেছো? কাজেই এখানে যদি তোমার স্টিমুলেশন দিয়েও যায়, কিন্তু তাহলে কিন্তু মানে অসীম সময় অবধি সেটা হবে না। খানিকক্ষণ বাদে দেখা যাচ্ছে ভেন্ট্রিকেল তার প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসছে, বুঝতে পারছো তো? যেমন আমরা যদি তোমাদের কড়া শাসন করি এবং সেটা যদি আবার একটা লিমিটের বাইরে যায়, তখন তোমরা দেখবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে, তখন দরজা খুলে নিজেরাই বেরিয়ে এসে হইচই করতে করতে একটা কিছু করবে। হ্যাঁ, এবং বাংশু টাংশু হওয়াটাও বিচিত্র কিছু নয়। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? এর জন্য লোকে সেটা বুঝতে পারে না, অনেক সময় খুব কড়া ব্যবস্থা নেয়। হ্যাঁ, বাড়াই ব্যবস্থা নিয়ে তারপরে সেটা কাউন্টার প্রোডাক্টিভ হয়। তখন সেই ঘটনাটা ইন্টারেস্টিং হলে নাটক সংবাদ মিডিয়ায় প্রচার করে। হ্যাঁ, সেগুলো বুঝতে পারছো তো? তা সেখানেও একই জিনিস প্রায় হচ্ছে। তুমি যে ভেগাল স্টিমুলেশন কন্টিনিউয়াসলি দিয়ে যাচ্ছ, এই যে স্টিমুলেশন দেওয়া হচ্ছে, অথচ দেওয়া সত্ত্বেও এর প্রভাব থেকে সে মুক্ত হয়ে গেছে, মুক্ত হয়ে যাচ্ছে, তারপরে আবার তৈরি হচ্ছে, কিন্তু সে রেটটা কম আছে, রেটটা কম আছে। তখন তোমার প্রবলেম বলবে তারপরে এটা কেন হচ্ছে, তাহলে তখন বলবে যে তারপরে ভেগাল স্টিমুলেশন যখন হচ্ছে, এইবার মনে রাখতে হবে এই যে এটা এটা অ্যাম্ফিবিয়ানের ক্ষেত্রে থেকেও মানুষের ক্ষেত্রে আরও প্রমিনেন্ট। ভেন্ট্রিকেলে কিন্তু প্যারাসিম্প্যাথেটিক নেই, মানে তোমার ফাইবার নেই। ভেন্ট্রিকেল কিন্তু সিম্প্যাথেটিক দিয়ে স্টিমুলেটেড হয়, কিন্তু এসএন নোড এভি নোড এর উপরে রয়েছে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক কন্ট্রোল রয়েছে। তারপরে যদি এই জন্য স্টিমুলেশন দিলে পরে কি হবে, তার এফেক্টটা ভেন্ট্রিকেলে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু কন্টিনিউয়াস যদি দেওয়া যায়, তাহলে পরে ডেপ্লিশন অফ নিউরোট্রান্সমিটার হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, ভেন্ট্রিকেল কিন্তু বেরিয়ে আসছে তার প্রভাব থেকে। এটা বলছে ভেগাল এসকেপ। তার মানে এটাকে তুমি বলতে পারো ইডিও ভেন্ট্রিকুলার রিদম, মানে 3rd ডিগ্রি হার্ট ব্লক হলে যে অবস্থাটা দাঁড়ায় সেখানে তাই হয়েছে। তার মানে এক্ষেত্রে এটিএমের কন্ট্যাক্টে সে প্রভাবটা সে উপেক্ষা করে সে ইম্পালস জেনারেট করতে পারছে, এবং যার ফলে তার রেটটা কম আছে। এটা বলছে ভেগাল এসকেপ। আরও কারণ হতে পারে যে হয়তো স্টিমুলেশন দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে হয়তো কিছু সিম্প্যাথেটিক ভেগো সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, সেখান থেকে হয়তো কেমিক্যাল ট্রান্সমিটার কিছু বেরিয়ে আসছে, নরএপিনেফ্রিন বেরিয়ে আসছে, সেটাও এফেক্ট হতে পারে, কম্বাইন্ড এফেক্ট হতে পারে। তাহলে প্রথম তাহলে 3rd ডিগ্রি হার্ট ব্লকের মতন হচ্ছে কেন চেহারাটা? তার মানে সেক্ষেত্রে যে প্রথম কারণটা বলতে হবে ইডিও ভেন্ট্রিকুলার রিদম, ইডিও ভেন্ট্রিকুলার রিদম। দেখবে এসএ নোড যদি কারোর ইম্পালস যদি হঠাৎ তৈরি করতে করে, তারপরে দেখবে সিনকোপ হয়, এসএ নোডের পরে সিনকোপ হয়। তার মানে ওই মুহূর্তে ইম্পালসটা তৈরি করতে পারছে না, খানিকটা সময় নিচ্ছে। যার ফলে কোনো একটা মানুষের যদি এসএ নোডে ডিজিজ থাকে, এসএ নোড যদি ইম্পালস তৈরি করতে না পারে, তাহলে পরে কী হবে, ওই সময় ভেন্ট্রিকেলও তৈরি করতে পারছে না, সময় একটু লাগছে। সেই সময় ব্রেনে যদি ব্লাড না যায়, তাহলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে অজ্ঞান হয়ে যাবে, এবং খানিকক্ষণ বাদে দেখবে আবার জ্ঞানটা ফিরে এসছে, তখন ভেন্ট্রিকেল কন্ট্যাক্ট করতে শুরু করেছে। যদি সেটা সাফিসিয়েন্ট না হয়, তাহলে পরে তো লোকটার মৃত্যু হতে পারে। ইনকমপ্লিট হার্ট ব্লক। আর কমপ্লিট হার্ট ব্লক যদি হবে, তাহলে সেক্ষেত্রেও হতে পারে, সেক্ষেত্রে হতে পারে, কিন্তু সেটা অনেক ডিলে, অনেক দেরিতে করে আসছে। হয়তো সেক্ষেত্রে কার্ডিয়াক, সেক্ষেত্রে তো স্ট্রোক ভলিউম বেড়েছে, কিন্তু রেটটা খুব বেড়ে যাওয়ার ফলে, রেটটা খুব কমে যাওয়ার ফলে কার্ডিয়াক আউটপুটটা সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে না, তাহলে সেক্ষেত্রেও সিনকোপ হতে পারে। সেটা ইসিজি ফাইন্ডিং এখন এটা এই কারণে হয়েছে, এটাকে বলে ভেগাল এসকেপ।
ইডিওভেন্ট্রিকুলার রিদিম, হ্যাঁ, তার এবং অথবা অথবা অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডেপ্লিশন অফ দি নিউরোট্রান্সমিটার অথবা সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন, সমস্ত মিলিয়েই এই এফেক্টটা পাওয়া যায়। এটা বল ভেগাল স্কেল। এইবার দেখো এই যে নিকোটিন, এই যে নিকোটিন অ্যাট্রোপিন, অ্যাট্রোপিন নিকোটিনটা হচ্ছে তোমার যেটা সাইনাপস যেটা আছে প্রিগ্যাংলিওনিক আর পোস্টগ্যাংলিওনিক নিউরন অ্যাম্বিভালেন্ট প্রবৃত্তিতে, এটা কোথায় রয়েছে? হোয়াইট ক্রেসেন্টিক লাইনে সেটা থাকছে। কাজে নিকোটিনের ডোজ যদি এরকমভাবে রেগুলেট করা যায়, তাহলে পরে যদি দেখা যায় যে সেক্ষেত্রে ব্লক হয়ে গেছে, তাহলে পরে ভেগাল স্টিমুলেশন দিলেও তার কোনো এফেক্ট হবে না। কারণ এটা বেসিক জিনিস, যদি সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক দুটোই কেটে দেওয়া যায়, দুটোরই যদি এফেক্ট না থাকে, তাহলে কিন্তু হার্ট কন্ট্যাক্ট করতে থাকে, একটা মাঝামাঝি রেটে হার্ট কন্ট্যাক্ট করতে থাকে। তার সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে নিকোটিন এখানে দেওয়া হয়েছে এবং তার নিকোটিন দেওয়ার পরে ভেগাস স্টিমুলেশন করা হয়েছে, কাজেই এফেক্ট কিছু সেরকম বোঝা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না। এখন কিন্তু হোয়াইট ক্রেসেন্টিক লাইন একে যখন স্টিমুলেট করা হচ্ছে তখন সেটা বোঝা গেছে। তার মানে কি, এই জায়গায় যেখানে প্রিগ্যাংলিওনিক নিউরন আর পোস্টগ্যাংলিওনিক নিউরন যেখানে ছিল, সেই জায়গাটা যখন ব্লক হয়েছে তখন ভেগাল স্টিমুলেশন দিয়েও কোনো লাভ হয়নি, লাভ হয়নি। কিন্তু এখানে যখন স্টিমুলেশন দেওয়া হয়েছে তখন কিন্তু এফেক্টটা পাওয়া গেছে। এটা যে ভেগাস, এটা ভেগাস না, ভেগাস না। আর এখানে তোমার পোস্ট গ্যাংলিওনিক নিউরন এখানে যাচ্ছে, এবং এটা আলটিমেটলি হার্ট মাসেলের মধ্যে তোমার এট্রিয়াতেই যাক আর যেখানেই যাক, ভেন্টিকেলে যায় না সাধারণত, তার সেখানেই হচ্ছে। আর এখান থেকে এই যে এখানে হচ্ছে তোমার নিকোটিনিক রিসেপ্টর আছে, আর এখান থেকে বেরোচ্ছে হচ্ছে অ্যাসিটাইলকোলিন। এই অ্যাসিটাইলকোলিন এই জায়গাটা যদি আমি ব্লক করি, তাহলে পরে এখানে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে, আমি যদি এখানে নিকোটিন দিলে পরে এইটা ব্লক হয়ে গেছে, মানে এই ক্ষেত্রে এর কাজ হচ্ছে না, এবং এখান থেকে তারপরে এখান থেকে ভেগাস যদি স্টিমুলেশন দেই এর কোনো কাজ হচ্ছে না। যেমন আমি যদি এখানে নিকোটিন দিই, নিকোটিন দিই, তাহলে পরে কি হবে? এই জায়গাটা ব্লকড হবে, তারপরে তার এফেক্ট পাওয়া যাচ্ছে না। এই যে নিকোটিন দেওয়ার পরে এফেক্ট পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আমি যদি এইটা হচ্ছে WCL, WCL-কে আমি যদি স্টিমুলেট করি, তাহলে কিন্তু এখানে ব্লক থাক না থাক, কিন্তু এইভাবে সে এফেক্টটা দেবে, সে এফেক্টটা দেবে, যার ফলে তার এফেক্টটা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু অ্যাট্রোপিন যদি দেই, তাহলে অ্যাট্রোপিনটা এই জায়গায় কাজ করছে, অ্যাট্রোপিন এখানে ব্লক করছে, নেগেটিভ এফেক্ট দিচ্ছে। তারপরে এই অ্যাট্রোপিন দিলে আমি ভেগাসে স্টিমুলেশন করি আর WS স্টিমুলেশন করি, কোনো এফেক্টই পাওয়া যাচ্ছে না। এই যে ছবিটা, এবার বোঝা গেছে জিনিসটা। এক্ষেত্রে নিকোটিনের ডোজটা যদি এরকমভাবে দেওয়া হয়, হ্যাঁ, তাহলে পরে যে সেখানে এই জায়গাটা ব্লক করবে, নিকোটিন ব্লক করার পরে যদি ভেগাল স্টিমুলেশন দেই, তার এফেক্ট পাওয়া যাবে না, কোনো এফেক্ট পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমি যদি একে সরাসরি স্টিমুলেট করি পোস্টগ্যাংলিওনিক নিউরনকে হোয়াইট ক্রেসেন্টিক লাইনে, তাহলে পরে সেক্ষেত্রে সে এফেক্টটা পাওয়া যাবে। কিন্তু অ্যাট্রোপিন যদি দেই, তাহলে পরে এইটাকে হোক বা এই যাকে স্টিমুলেশন দিই না, সেখানে এফেক্টটা হবে না, কারণ অ্যাট্রোপিন তো ব্লক করে দিয়েছে, ভেন্ট্রিকেলকে ব্লক করবে না, কিন্তু এট্রিয়ামকে ব্লক করবে, এবং যার ফলে তার এফেক্টটা এখানে পাওয়া যাচ্ছে, এবং সে হার্ট কন্ট্যাক্ট করে চলেছে। কারণ কোনো সিম্প্যাথি প্যারাসিম্প্যাথি কারোর যদি ইনফ্লুয়েন্স না থাকে, হার্ট তো তাও কন্ট্যাক্ট করে যেতে পারে। বুঝা গেল? তাহলে আজকে এই অবধি থাক। Okay, so before starting, at first write it down duodenum. Okay, at first duodenum. Okay, so tell me, it is the first part of small intestine. Okay, duodenum is the first part of small intestine. And what is the length of duodenum? Who will tell what is the length of duodenum? Total length? Total length is 25 centimeter or 10 inches. Okay, so it is similar with what is the length of esophagus? Okay, 25 centimeter. What is the length of stomach? Is again 25 centimeter. Okay, so what is the length? At first write it down. Length is 25 centimeter or 10 inches. Okay, so how many parts are there? 4 parts. So where the name derived, from where the name derived, that is known as dodecadactylus. Okay, so
So what is the derivative? Decadactylus. Okay. So what is that? Do means 2, deca means 10. Okay. So and dactylus means finger. So how much finger? 12 fingers. Okay. So length is 12 finger. Okay. So if you know the part of duodenum, how many part it is having? 4 part. Okay. So tell me total extension. Total extension. Next part is extension of duodenum. Okay. So it starts where the pylorus of stomach stopped. Okay. From that where it will extend as a jejunum. So write it down. Extension is from pyloric junction to duodenojejunal flexure. Okay, duodenojejunal flexure. Okay, duodenojejunal flexure. This is the extension of duodenum. Okay, so write it down. It has got 4 part. It has got 4 part. So if you draw the duodenum, how does it look like? It is look like a C. Letter C. Okay. Okay. So it is looking like a letter C. So what are the part? First part. This is how much the length? First part of duodenum length is 5 centimeter. Okay. So first one is, this is 5 centimeter. Okay. So this is also known as arekta naam ki. This is also known as superior part. Okay. This is also known as superior part. Okay. Next one is, this is also known as, okay, please be quiet. Okay, next part is this is the descending part. Descending part or the vertical part. Okay, so what is the length of descending part? So just add 2.5. Okay, so what is the length? 7.5. No, what is the length? Vertical part? First one is 5 centimeter. Next one is 7.5 to 8 centimeter. It may vary. Okay. So next part, ei part take ki bolbo? It is also known as descending part. Okay, descending part. Okay. So what is the length? Length is 7.5 to 8 centimeter. Okay. Then what is this part? This is the third part, right? It is also known as horizontal part. Okay. So this, what would be the length? Koto length hobe? So just add 2.5, it is 10 centimeter. Okay. And the last one is this part. What is the length? This is the most smallest part. Okay. So fourth part is the most smallest part, and what is the length? That is 2.5 centimeter. Okay. So make sure about the different part, and this part is also known as ki bole etake? Ascending part. Okay. So always you remember another name. Okay. Ascending part. Okay. So now one by one part we will discuss. Okay. So first part of duodenum. So it is also known as superior part, and already you know the length. Okay. Now the question is, what are the relation? Okay. If you know the any viscera, you have to know how the duodenum is present and which thing is present on anterior and the posterior aspect. Okay. So at first part, if you talk about the first part, so which thing would be coming on the anterior part? First part of duodenum. Anterior part, if you talk about. So could you see the anterior part of the duodenum just by outside the abdomen? How you have to approach? No, I am just asking which viscera would be come in front of the first part of duodenum. Pancreas is a structure retroperitoneal, right? I told how many structures are retroperitoneal? First one is the pancreas, KP, ACDC. Okay, rather than that, also some part of duodenum. Okay, which part? Except the first part of duodenum. So write it down. First part of duodenum is intraperitoneal. This is very much important.
Okay, first part of duodenum is intraperitoneal. Okay, so if you talk about the pylorus of stomach, right? So which thing is going over there, greater omentum or lesser omentum? Means this side, that is the lesser omentum. Okay, so in front would be lesser omentum. Okay, then at the back side, so if you tell the first part of the duodenum, it extends from, write it down, first part of duodenum extends from pyloroduodenal junction to the neck of gallbladder. Okay, to the neck of gallbladder. Because how the duodenum will extend, with which location? Which quadrant of abdomen? Could you tell the abdominal region? Write it down. It is epigastrium and umbilicus. Okay. The situation is epigastrium puro middle e thakbe. Okay. It is situated epigastrium as well as the middle part, that is the umbilicus. Okay. So this is the location of duodenum. Okay. And what about the vertebral level? Write it down. Vertebral level posteriorly L1 to L3. Okay. It takes not L4, L3. Okay. So if you draw the vertebra, okay, vertebral level এখানে কি পাবো? L1. Okay, here you will get L2. Okay, and here you are having L3. Okay, so these are the three vertebral level that the duodenum extend. Okay, so what I am talking about, first part would be extend from, first one is pyloroduodenal junction to the neck of gallbladder. Now coming to the posterior relation. Posterior relation is very much important. Okay, so what are the things you could get? Just think about posterior to the first part of duodenum. So you got one very important artery that is known as gastroduodenal artery, right? In gastroduodenal artery. Okay, anything could come as a short note. Okay, any part of duodenum, maybe first part or second part, any part. Okay, so if the first part will come, so posteriorly first thing you will get the gastroduodenal artery, which is a branch of common hepatic artery, which is further a branch of celiac trunk. Okay, so rather than that gastroduodenal artery, what are the other thing you could get? So two things will come one by one. Okay, from superior to inferior. Okay, if you go anterior to posterior, first one would be gastroduodenal artery, write it down. Then second one would be, তাহলে প্রথমে কি আসছে, নাম্বার 1 হচ্ছে gastroduodenal artery. This is the most important structure, gastroduodenal artery. Second one would be coming the common bile duct. Okay, and the third one would be, what is the third structure? That is the portal vein. So these are the three structure. Okay. So if you talk about the first part of duodenum, it is also known as, write it down, it is also known as duodenal cap. Okay, duodenal cap. Now I will be saying you some kind of investigation. So that is known as, what is barium sulfate investigation. So write it down, what is barium sulfate investigation or barium investigation. Okay, so in this case what we will ask, we ask the patient, suppose any kind of duodenal ulcer. Okay, or any kind of stomach ulcer. It could be gastric or duodenal ulcer. It could be anything. The GI tract could be eroded. So how you will identify in case of patient? So we will do, which type of X-ray we will perform? Do you know? Abdomen ki type of X-ray kora hai? USG to chhede, because USG you could not trace out. USG te tui liver, spleen, pancreas dekhte parbi, but these all thing GIT is posterior to it. How will you trace them? So we will ask the patient to take one chemical or ingest one chemical that is known as barium sulfate. Okay, and these barium examination, write it down, barium examinations are 4 types. Okay, barium examinations are 4 types. Ki? Number 1 is barium swallow. Okay, first one is barium swallow. Then second one is barium meal. Okay, barium swallow, barium meal. Then the third one is barium follow through. Barium follow through. And the fourth one is
barium enema. Okay. Now you write the extension. First one, what I told, swallow. Okay. Barium enema. Okay. So first one is barium swallow. So this is for esophagus. Write it down. This is for esophagus. Barium meal is for stomach and also for the duodenum. Okay. Then next one is barium follow through. So that is for other small intestine like jejunum and ileum. Okay, jejunum and ileum. And last one is the barium enema. Last one is the barium enema, that is for the large intestine. Okay. So you will ask the patient to take this barium sulfate and you will perform one straight X-ray abdomen. This is very much important. Straight X-ray korte hobe. What do you mean by straight X-ray? What do you mean by straight X-ray? That means antero-posterior X-ray. Chest X-ray among koris posterior anterior, but you have to take anterior X-ray. Okay. So what you will see, where the muscle layer is smooth, write it down, where the muscle layer is smooth, that area will appear radio opaque. Okay, that area will appear radio opaque. Okay. So what is happening in case of first part of duodenum? First part of duodenum mein ki hocche? Write it down. The first part of duodenum, the muscle layer is smooth muscle. Okay, muscle layer is smooth muscle and it is devoid of plica circularis. Okay, plica circularis. Okay. So in histology you will find it out. In small intestine there is specific one layer of muscle coat that is known as plica circularis, but it is divided on the first part of duodenum. It is only occupying the smooth muscle. So what will happen if suppose if you are doing barium meal, okay, in that case the first part of duodenum will appear radio opaque. Okay, not up to the pylorus, up to the first part of duodenum. Okay. So this is also, this 5 cm is also known as duodenal cap. Okay, in radiology it is known as duodenal cap. Okay, then second one, another thing, clinical anatomy you write about the first part of duodenum. So where you will get duodenal ulcer? Most commonest site is the first part of duodenum. Write it down. Most commonest site for duodenal ulcer. How many type of ulcer you used to see? 2 types. One is gastric ulcer, duodenal ulcer. Could you say what are the symptoms? How you differentiate? Eta gastric ulcer, eta duodenal ulcer. Symptom means I asked what the patient will explain that I am having, doctor, I am having this uncomfortable thing or whatever. So that is a symptom. No, in case of gastric ulcer, they will feel pain before eating the food. Okay, and after eating the food, if the pain is coming, so that would be duodenal ulcer. Usually, the pain is coming before eating the food. Okay, or empty stomach. That means it is gastric ulcer. And whenever the pain is having after eating the food, that is the duodenal ulcer. Okay. So why the first part of duodenum is prone for duodenal ulcer? And what are other main symptom for any ulcer is epigastric pain. Okay. Ki hobe? Patient will complain epigastric pain and also the pain on the umbilicus. Okay. Mainly epigastric pain. Okay. Now, why it is prone for this ulcer? End artery gulo main, what is the cause? Tell me. So it is always write it down. The first part of duodenum is always bathed with acid chyme. Okay, always bathed with acid chyme. Because you know there are two things secreting. One is bile, another one is bicarbonate. Okay, so these two will neutralize. So if these two are not there, that means only the acid chyme. Okay, so that's why the first part of duodenum is important for duodenal ulcer. Okay, now coming to the second part.
Okay, so second part of duodenum will extend from, just now I said, neck of gallbladder to the, so see the vertical part, here is the neck of gallbladder. Okay, the junction between the first part and second part, there is a neck of gallbladder. So from neck of gallbladder it will extend up to, কোথা অবধি extend করবে? So write it down. Second part of duodenum is found on the right side of L2 and L3 vertebra, body of L2 and L3 vertebra. It will extend from neck of gallbladder to the hilum of right side. She was right. It is right kidney. Hilum of right kidney. Okay. Now tell me the relation of second part. Okay. So if you see the second part, what is the main thing you will see on the second part? So already I told you length is about 7.5 to 8 centimeter. And there you will get one papilla, that is known as major duodenal papilla. So write it down. At first 2.5 centimeter. কতটা পরে পাবি? First 2.5 centimeter. Okay. So approximately it would be found where? About here. Okay. Major duodenal papilla, and there is simultaneously another papilla that is known as minor duodenal papilla. And in this major duodenal papilla, you will get one accumulation of muscle fiber like this. That is known as কি বলে এটাকে monk food. Okay, monk food. Okay, so there would be elevated muscle fiber just above the major duodenal papilla. If you cut the second part, okay, so inside you will get these two papilla. So major duodenal papilla, which thing will open? Opening of two things. One is common bile duct, another one is pancreatic duct. Okay, so how the common bile duct will form? Cystic duct or common hepatic duct. Okay, and how these pancreatic ducts are two? Okay, so which pancreatic duct will come over here? Major pancreatic duct. So write it down. At the ampulla of Vetter, this is also known as ampulla of Vetter. Okay, this is also known as ampulla of Vetter. So that is the opening of common bile duct plus major pancreatic duct. Okay, common bile duct and major pancreatic duct. What is the another name? Major pancreatic duct er একটা নাম কি? Duct of Wirsung. Duct of Wirsung. Okay, so what about the minor duodenal papilla? The accessory pancreatic duct. So write it down. Minor duodenal papilla, there is opening of duct of, এখানে কি থাকবে? Duct of Santorini. Okay, also it is known as accessory pancreatic duct. Okay, and that one is duct of Wirsung. Okay, this one is duct of Wirsung. Okay, so these two are important for the second part. Okay, now coming to the relation. Okay, anterior relation. So tell me which thing would be coming on the anterior side? First one is transverse colon. Okay, and also another one is transverse colon is wrapped by whom? Transverse mesocolon. Okay, so write it down. On the anterior surface of second part of duodenum is crossed by. Now if you see the transverse colon, how does it look like? How does it will cross? It is somewhat oblique, right? It is downwards on the right side and more elevated on the left side. Okay, so write it down. Anterior surface, there is transverse colon along with transverse mesocolon. Okay, now coming to the posterior side.
Okay, so posterior side, which structures are there? So write it down. First one would be right kidney. Then right renal vein along with inferior vena cava, along with the inferior vena cava, and the right side psoas major, and the right side psoas major. Okay, so this is about the second part, posterior relation. Now coming to the third part of duodenum. Okay, so anything else? If you say inferior vena cava, you have to also say the aorta. Okay, aorta and the branches like the celiac trunk. Okay, then coming the third part. So third part extend from kotha theke kothay bol? From the hilum of the right kidney to, what is the extension? What? Extension of the third part of duodenum. So it is crossing horizontally. Okay, it is crossing to the right, to the left. So on the left side, which structure would be there? Which structure could be there? To the left side. Ball. So one structure is there which is running on the concavity of the duodenum, that is the pancreas. Okay, so no, not tail of pancreas, it is the uncinate process of pancreas. Okay, it is the uncinate process of pancreas. Okay, so if you draw the pancreas over here, how does it look like? It is present on this concavity, right? So if you remove the fourth part of duodenum, how does it look like? This is the uncinate process and it is crossing to the lateral side. Okay, so it is somewhat looking like that. So what is this process? A process ta ki? This is the uncinate process. Okay, this is the uncinate process. This is the head. This is the neck. This is the body. Then this is the tail. Okay, so which structure is there? Uncinate process. So it extends from kotha theke kothay obdi pele? The hilum of the right kidney to the uncinate process of pancreas. Okay, so which structure come on the anterior surface? Third part of duodenum. What about the mesenteric artery? Have you heard about superior mesenteric artery? So write it down. Superior anterior surface is superior mesenteric artery. It crossed by superior mesenteric because it is coming from arch of aorta and it is crossing the third part of duodenum. Okay, so this is superior mesenteric artery. Ar ki thakbe? Same, the transverse colon and transverse mesocolon both. Okay, and on the posterior surface, third part of duodenum on the posterior surface. So common structure you could tell the midline structure, aorta and these branches, superior mesenteric artery and celiac artery, and you have inferior vena cava and it is somewhat left. So which vein will come? Left renal vein. Okay, left renal vein. Inferior vena cava and left renal vein along with left gonadal vein. Okay, and left side psoas major. It's very easy, left side psoas major. No, it is a third part. It is crossing from right to left. Okay. Then the last one is the fourth part of duodenum. So what the speciality of fourth part of duodenum? It is coming from the uncinate process and it is where it is going? Up to the duodenum will continue na. So that is known as duodenojejunal flexure. So write it down.
It is from the uncinate process of pancreas to the duodenojejunal flexure. Okay. Now, one very important thing, how the intestine is supported by one of the ligament of the small intestine. Okay. Though that is known as ligament, sometimes it is called as muscle also. Okay. So, it is also known as ligament of Treves. Okay. While you will study on final year, you will come across upper GI bleed and lower GI bleed. Okay. And how does they classify? Because of this ligament of Treves. Okay. So, write down about ligament of Treves. So, ligament of this is the spelling, ligament of Treves. Treves, ligament of Treves. Okay. So, what would be the extension? Write down, it extends from, extension is very much important. It extends from right crus of diaphragm up to the duodenojejunal flexure, So, it is made up of both skeletal muscle as well as smooth muscle. So, could you remember the right crus of diaphragm? Tell me the reflection on the inferior side of diaphragm. First one is the central tendon. There you have the medial arcuate ligament, median. Then next extension is right crus and left crus. Right crus extend up to L3 and this left is up to 2. And both sides there are two ligament, two arcuate ligament. Ekta ke bolche medial arcuate, another one is lateral arcuate. So, you could remember the right crus. So, it will extend up to the L3. Okay. So, write it down, right crus extend up to the L3. So, from there the ligament of Treves initiate. Okay. From there ligament of Treves initiate. So, what would be the function of this ligament of Treves? So, if it is connecting the diaphragm right crus with the duodenojejunal flexure. Duodenojejunal flexure kon side e thakbe? Left side e. So, it is somewhat concavity, right? So, it is hanging the duodenojejunal flexure. But why? To support which thing is coming from the duodenojejunal flexure? That is nothing but root of mesentery. Okay. So, write it down as root of mesentery. As root of mesentery extend from duodenojejunal flexure to the কোথা অবধি extend করে? To the right sacroiliac joint. Okay. So, actually additionally this ligament of Treves, it is supporting the root of mesentery. Okay. So, that is the function. Next one is duodenojejunal flexure. Write it down, duodenojejunal flexure. Okay. So, it is found on the end part of, fourth part of duodenum. And it continues as coils of jejunum. It continues as coils of jejunum. এতটুকুই straight. Okay, up to fourth part it is straight. Afterwards, the jejunum is complete coil, jejunum and ileum. Okay, so this is about the part of duodenum. Now, briefly about the blood supply of duodenum. This thing you could tell. What is the blood supply of duodenum? It is coming from. So, tell me what is the demarcation of foregut and midgut? কোন জায়গাটায় হবে? Do you know? What is the demarcation?
কোথায় মেজর ডিউডিনাল প্যাপিলাতে হয় না কোথায় হয়? I am asking exact location. So the lower border of major duodenal papilla. Okay, write it down. The demarcation between the foregut and midgut is the lower border of major duodenal papilla on the second part of duodenum. Okay, now tell me the arterial supply. Two artery will come. Right, so artery of foregut and midgut. So we are having celiac artery and the superior mesenteric artery. So at first write it down how the celiac artery will come. Celiac artery. Celiac artery কোন ব্রাঞ্চটা দেবে বলতো? না, তার থেকে হেপাটিক আর্টারি থেকে দেবে গ্যাস্ট্রোডুওডিনাল, তার থেকে দেবে সুপিরিয়র প্যানক্রিয়াটিকোডুওডিনাল। ওকে, সো রাইট ইট ডাউন। ফার্স্ট ওয়ান ইজ celiac artery. From that hepatic artery proper, from that gastroduodenal artery, okay, from that superior anterior pancreaticoduodenal and superior posterior pancreaticoduodenal হয়ে গেল। ওকে, now coming the superior mesenteric artery. So write it down, superior mesenteric artery কি আসবে? Yeah, first one would be coming the inferior first branch যেটা superior mesenteric artery, inferior pancreaticoduodenal artery. Again it will divide anterior and posterior branch. Again it will divide anterior and posterior branch. আর কেউ দেবে blood supply? শুধু এইটুকুই, superior pancreaticoduodenal, inferior pancreaticoduodenal। বল একটু ভেবে বল, আর কেউ দেবে? So what about the duodenojejunal flexure? First branch of jejunal artery, write it down, first branch of jejunal artery, okay, which is again a branch of superior mesenteric artery, okay. So this is about the arterial supply. What about the nerve supply of duodenum? It is supplied by the autonomic nervous system, has got sympathetic and parasympathetic. Parasympathetic is by the vagus, and what about the sympathetic? Thoracodorsal. So thoracodorsal, which will come? If you could remember, greater, lesser, least splanchnic nerve. Okay, greater, lesser and least splanchnic nerve, sympathetic division. Okay, so this is about the nerve supply. Then coming the lymph nodes. So here there are three type of lymph nodes. Okay, ki asbe? First one would be celiac group of lymph nodes. Okay, karon okhane jekhane if you know the lymphatic drainage of stomach, it would be the same pyloric junction e. Ar ki asbe? Pancreaticoduodenal lymph node, splenic pancreatico-splenic lymph node. Okay, then next one ar ki asbe? Para-aortic lymph nodes. Okay, para-aortic lymph nodes. Okay, so now about the clinical anatomy. First one, you have to study about the duodenal cap. Just write down the brief. Okay, duodenal cap. Then you have to study the duodenal ulcer. Okay, and the third one, you have to study what is duodenojejunostomy. Okay, so these are the about thing about the duodenum. Okay, take one a small break. We will start the pancreas. Okay, write it down about the pancreas. It's a retroperitoneal organ. First of all, it is a retroperitoneal organ and it is a mixed gland, has characteristic of both exocrine and endocrine property. Okay, okay, now about the location. Okay, location of situation, it is situated where? It is starting where? On the concavity of duodenum, which is present on the right side. Okay, so it is situated on the right hypochondrium. It is situated with the right hypochondrium. Okay, then next one is epigastrium.
Okay, and then the left hypochondrium. Okay, so tell me which are the other retroperitoneal organ you will get. First one is the pancreas, then the kidney, ascending colon, descending colon, and also the duodenum. Because you have got only the first part is the intraperitoneal, remaining whole duodenum is retroperitoneal. Any other organ? আর কোনো organ আছে? Any other retroperitoneal organ, do you know? Yeah, suprarenal gland is also, you could say anything else. Which part? বল, ঠিক বলছিলি বল। Transverse colon, but which part? So if you talk about the hepatic flexure and splenic flexure, only the corner, okay, corners of this transverse colon is retroperitoneal. Okay, then what are the parts of pancreas? There are how many parts? 5 parts. Okay, so write it down. First one is head. Okay, which are the parts of pancreas? Okay, first one is head of pancreas. Second one is uncinate process. Okay, third one is neck. Then fourth one is body. Then fifth one is tail. Okay, so if you see, already I have drawn, if you see the pancreas, okay, it is present on the, write it down, it is present on the concavity of the duodenum. It is present on the concavity of the duodenum. It is present on the concavity of the duodenum. Okay, so first one is, it is, how about the consistency? It is soft and firm and lobulated organ. Write it down, it is soft, firm and lobulated organ. If you see on the gross anatomy, it is soft, firm and lobulated in appearance. Okay, now one by one part we will discuss. Okay, so first one is uncinate process. So what is uncinate process? Write it down. It is a hook-like projection. It is a hook-like projection from the head, which is situated or which is projected downwards. Which is projected downwards. It is a hook-like projection from the head, which is situated downwards. Okay, now if you see the anterior relation of uncinate process, at first there would be relation, so there would be anterior relation and posterior relation. So anterior relation, which thing will come? Already I told you retroperitoneal. Retroperitoneal means this is situated on the posterior abdominal wall. Okay, so on the posterior abdominal wall, first thing what you will get? The vertebra. Okay, so which are the vertebra you will get? From L1 to L3. Write it down, vertebral level is L1 to L3. Okay, along with that on the midline, along with that in the midline there is inferior vena cava, then right renal vein, right gonadal vein, and the right psoas major. Now, if you would say the anterior relation of uncinate process, so which thing you will come across? Close the door. Which thing you will get? Kiki pabi? Anterior relation if you are talking about. So, what are the thing you will get? So, see the uncinate process. কোন জায়গাটা আছে uncinate process টা? এই জায়গাটায়, তাই তো? So it is also having the second part of duodenum, third part of duodenum and also the fourth part of duodenum. Already I told you what are the anterior relation.
So write it down at first, coils of small intestine. Coils of small intestine. Uncinate process er age thakbe coils of small intestine. Okay, and additionally there are two artery that is crossing, two vessels. One is superior mesenteric artery and another one is superior mesenteric vein. Both. So which one would be right side, which one would be left side? Left side e artery ta thakbe, right side e vein ta thakbe. Okay, so anteriorly there are two vessels that are crossing. One is superior mesenteric artery on the left and superior mesenteric vein on the right. Okay, then next one is head of pancreas. Okay, head of pancreas. Now if you see the head of pancreas, it is having two parts. Okay, upper part and the lower part total. So suppose this is a, okay, so this is the uncinate process, that is only up to here. This whole part is the head. So head is divided into two parts. One is the upper part and the lower part. So what are the relation you will get on the anterior side? Write it down. Upper border of the head. Upper border of the head is related to transverse colon. Okay, and the lower border of the head is related to transverse mesocolon. Now most important thing about posterior relation of head of pancreas. Posterior relation of head of pancreas. How many structure would be there? Okay, number one is ki thakbe bol, common bile duct. Number one is common bile duct. Then posterior to it there is portal vein. Okay, portal vein, and most posteriorly you have inferior vena cava. Okay, most posteriorly you have inferior vena cava. Okay, then the neck of pancreas. Write it down, the neck of pancreas. So what is the length of pancreas? I missed. What is the length of pancreas? It is about 10 to 15 centimeter. It is about 10 to 15 centimeter. Okay, so if you see the neck of pancreas, which part is the neck? Only very minute, very small part, neck of pancreas. Okay, so this is the neck of pancreas. So which things are formed behind the neck of pancreas? Most important thing. So many MCQs has been asked. Formation of, who will tell? Formation of portal vein. Formation of portal vein. Write it down. So neck of pancreas, just behind the neck of pancreas there is a formation of portal vein. And how the portal vein is formed? Superior mesenteric vein and splenic vein. Okay, so write it down. Just behind the neck of pancreas, formation of portal vein by joining of superior mesenteric vein and the splenic vein. Anything else? Neck of pancreas, behind that celiac artery. Another one is formation of celiac artery. Okay. যদি celiac artery থাকে তো which are the first branches? পরপর তিনটে ব্রাঞ্চ বেরোবে। ওকে, celiac artery along with left gastric artery, hepatic artery proper and the splenic artery. Okay, so these three would be also there behind the neck of pancreas. Okay, then next structure is the body of pancreas. Okay, so if you see the body, it extends from the neck up to the tail. It is the maximum structure. Okay, now the body, if you cut the pancreas in the cross section, it has got 3 border and 3 surfaces. Write it down. 3 border and 3 surfaces. Okay, so how does it will appear? So how does it will appear, ball? It has got 3 border and 3 surfaces. Okay, তাহলে কতগুলো border হচ্ছে? Write it down. 3 border, superior border, এটা হচ্ছে তো superior border. Okay, this one is the inferior border. What about this border? This is the anterior border. ঠিক আছে, anterior border. Now just like the bone, long bone, তাই তো তিনটে border পেলি, নাও তিনটে surface কি কি পাবি? 3 surfaces, anterior, superior
anteroinferior and posterior, which cannot be seen. Okay, so there are three surfaces: anterosuperior, anteroinferior, and the posterior surface. Okay. Now, which are the things that are related to these two surfaces? আমাদের বর্ডারের সঙ্গে অতটা ইম্পর্টেন্ট নেই। ওকে, only one border is important, that is the superior border. Write it down. Which thing is related superior border? কি রিলেটেড থাকে বল? সুপিরিয়র বর্ডারে কি রিলেটেড থাকে? এখানে হ্যাঁ, এখানে কি থাকছে? স্প্লিন থাকছে, রাইট? সো এখান থেকে টর্চুয়াস একটা আর্টারি পুরো সুপিরিয়র বর্ডারে রান করছে, that is the splenic artery. Okay, so superior border is related to the splenic artery. Okay, then what about the surfaces? We have got two surfaces, একটা হচ্ছে anterosuperior, anteroinferior. Now coming the anteroinferior surface. So which things are related? Very good. So first one would be coming the stomach along with the lesser omentum, okay, or the lesser sac. Okay, then what about the anterosuperior surface? Anterosuperior surface, which things are related? Stomach bollo or greater sac bollo, right? স্টমাক আর লেসার স্যাকটা কোথায় থাকবে? সুপিরিয়র ইয়েতে সারফেসে। ওকে, ইনফিরিয়র সারফেসে থাকবে গ্রেটার স্যাক। রাইট ইট ডাউন। অন দ্য ইনফিরিয়র সারফেস, অ্যান্টেরো ইনফিরিয়র সারফেস, দেয়ার ইজ এ প্রেজেন্স অফ গ্রেটার স্যাক। ওকে, তাহলে বোঝা গেল, দ্য লেসার স্যাক উড বি রানিং টু দ্য অ্যান্টেরো সুপিরিয়র সারফেস, লেসার গ্রেটার স্যাক উড বি রানিং টু দ্য অ্যান্টেরো ইনফিরিয়র সারফেস। ওকে, নাও কামিং টু দ্য পোস্টেরিয়র সারফেস. Which thing would be related on the posterior surface of pancreas? Just think about the posterior surface of pancreas. So it's a retroperitoneal structure. So which thing would be coming? Posterior surface. Renal, which side renal artery? Left. So write it down. Renal, left renal artery and renal vein along with left kidney. Along with left kidney. Okay, so next thing we will discuss about the tail of pancreas. Tail of pancreas. So why tail of pancreas is important? সব থেকে বেশি hormonal secretion, means endocrine property is only limited to the tail of pancreas. What about the exocrine property? Which are the enzyme that would be secreted? এক্সোক্রিন প্রপার্টি আছে না, যেটাতে তোর মেজর প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট, মাইনর প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট, প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ, প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ। ওকে, so suppose these two are elevated in the blood, which are the disease you could think about? So there is one very important disease that is known as acute pancreatitis. And every surgeon, they are very much cautious, do not touch the pancreas. Okay, because it is very prone for infection and it's a very delicate structure. Okay, so this pancreas, if exocrine property is, two enzymes would be secreted. One is pancreatic amylase and pancreatic lipase. What I am asking, suppose these two markers are elevated in the blood, what could be the possible diagnosis? একটা তোর হলো অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, ওকে, অর এনি কাইন্ড অফ ডিজিজ অফ প্যানক্রিয়াস। এনি আদার ডিজিজ হতে পারে যদি অ্যামাইলেজ বাড়ে। Also in case of acute appendicitis. Okay, also in case of acute appendicitis, there would be elevated amylase. Okay, so next about the tail, there would be the islets of alpha, beta and the gamma cells. Okay, that would be following hormone would be secreted. Alpha cell ki korbe glucagon, beta cell insulin, gamma cell somatostatin. So they are important for maintaining the blood sugar level. Okay, then about the tail of pancreas. So coming to the anatomy, what about the relation? So just think about the tail of pancreas. Okay, so it is related to the hilum of spleen. It is related to the hilum of spleen.
Okay. Now there are two layers of ligament that is covering the whole body of pancreas. Do you know which is that ligament? One of the content is lienorenal ligament e ki content bol duto content tail of pancreas আর এটা হচ্ছে স্টমাকের কোন আর্টারিটা থাকে left gastroepiploid. Left gastroepiploid. Okay, so write it down. Lienorenal ligament. Lienorenal ligament is having two content. One is tail of pancreas, and second one is left gastroepiploic artery. Left gastroepiploic artery. So what is happening? This lienorenal ligament, it is extend from hilum of spleen to the kidney. Which kidney? Left kidney. Okay. So one of the layer from this lienorenal ligament, it will cover the body of pancreas along with the tail of pancreas. Understood? So write it down. It has got two layers. Lienorenal ligament has got two layers which used to cover the body of pancreas. Both this upper border and the lower border. Okay, or the superior border and the inferior border. Okay, now coming to the blood supply. So if you say the tail of pancreas, which would be coming to the anterior surface? To the lateral surface is spleen. Anterior surface e ki thakbe bol? Tail of pancreas. Which curvature of stomach? Greater curvature. Okay, along with this anastomosis, left and right gastroepiploic artery. Okay, on the posterior surface of tail of pancreas, which are the thing you could get? Posterior surface of tail of pancreas. Branches of splenic artery and yeah. So that would be coming to the blood supply. Write it down. Blood supply of pancreas. Blood supply of pancreas. So there are two type of artery. Some are running the parenchyma of the pancreas and some are giving supply from outside. Okay. So first artery would be coming. Ki artery hobe bol? Acha thik ache. So first artery is first branch is arteria pancreatica magna. Which artery you have studied first? So go for that one. Arteria pancreatica magna. Arekta ki? Arteria poda pancreatica. So one would be supplying the body head uncinate process, another one would be supplying to the tail. Okay. So rather than that, আর কি আসবে? এই মাত্র duodenum এ যে দুটো বললাম, superior pancreatico-duodenal anterior posterior branch and also the inferior pancreatico-duodenal anterior posterior branch. Okay. So this is the supply of pancreas. Okay. Now coming the nerve supply. So what about the nerve supply of pancreas? It is very much proximal to the celiac plexus. Okay, it is very much proximal to the celiac plexus and also the superior mesenteric plexus. Okay. Then lymph node would be the same. Okay. So now about the clinical anatomy of the pancreas. What are the disease you will get? আচ্ছা যেটা বলছিলাম clinical anatomy of pancreas. What are the disease you have to go through? First one, write it down, about the acute pancreatitis. Acute pancreatitis. শুধু নামগুলো লেখ, acute pancreatitis, কারণ পরে লাস্ট ইয়ারে পড়বি মেডিসিনে, ঠিক আছে? So acute pancreatitis is a very common disease, okay, and there are lots of etiology, okay, or cause why the acute pancreatitis is happening. Okay, first reason is idiopathic. Okay, cause is unknown. First reason is idiopathic. Second one is gallstone. Okay, and one of the reason, remember, mumps is also a reason. Another reason is MRCP. So there is one mnemonic I will send you, that is I get smashed. Okay, so there are one mnemonic about this acute pancreatitis, cause of acute pancreatitis. Just remember these three. Okay, idiopathic, mumps, MRCP, gallstone. Okay. So this is the acute pancreatitis. Then second one is pancreatic carcinoma. Okay, pancreatic carcinoma. Why it is important?
it is always used to be asymptomatic. Okay, and there would be diagnosed at the late stage. Okay, so that's why pancreatic carcinoma is also important. Okay, another one is cystic fibrosis. Cystic fibrosis of pancreas. Okay, so these are the disease of the pancreas. Okay, so now come and see the specimen over here.